So branch account. Branch account la நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் முத. Branch account. So types of branches are there. Dependent branches. Dependent branch. Dependent branch இருந்தா accounts எப்படி நம்ம பண்ண போறோம்? How can we account it? Data system, stock and data system, final account system. So we have three methods: data system, stock and data system, and final account system. Or memorandum final accounts கூட சொல்லலாம். அதுல cash price model, invoice price model அப்படி ரெண்டு மாடல்ல பண்ணலாம். So we have to discuss almost three models and two variants in that. This is dependent branch. Second being independent branch. Second being independent branch. Okay, dependent branch and independent branch. In case of independent branch, we have local, means branch within the same country, and one branch may be in another country, foreign branch, local and foreign branch. So the 5 aspects நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு branch. Okay, dependent and independent branches. How can we solve data system? Let's see. In case of data system, முத அதை பார்க்கலாம். And stock and data system, the next model. Final accounts ஒன்றும் கிடையாது, நார்மல் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் மாதிரி தான் போட போறீங்க உங்களோட பிரான்ச்சுக்கு தனியாக. அதனால அதை நம்ம தனியாக ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ டேட்டாஸ் அண்ட் ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் முத பார்க்கலாம். Let me try to finish off first data system. Finally, I just give the format for stock and data system also. Data system. Data system la branch will be considered as our data. Branch will be considered as our data. Head office prepare பண்றாங்க. அதாவது HO branch office. HO branch officeக்கு goods அனுப்புறார் plus branch office expenses meet out பண்றதுக்கு தேவையான கேஷும் அனுப்புறார். HO to branch office. Branch office அது என்ன பண்ணுவாரு? Goods sent as well as cash sent. It will be sold to their customers. Either it may be cash sales or credit sales. Cash sales or credit sales. Later on, whatever the amount collected will be used for maybe cash book, kept in cash book, used for expenses at branch. அது மியூட் அவுட் பண்ண பிறகு ஏதாவது பேலன்ஸ் in the hands of branch officer இருந்தால் that will be remitted to HO. Cash remitted. The goods sent by HO to branch office unfit for sale, then it may also be returned to HO. Cash returned. Sorry, goods return. Unfit for sale.
HO never bothers about this one. This will not be a botheration for HO under debtor system. HO will always be considering his branch office as a debtor. Transaction between HO and branch office is the matter here. Whatever the support given by HO to branch office is nothing but any items given to branch office, like for that branch office is liable, then automatically it will be debited in branch office name. Now goods anupunak enna பண்ணுவேன்? Okay, debit the party. Debtors is the debtors is liable to pay us. And on return creditors. So, அப்பா HO வந்து என்ன பண்றாரு? Branch office prepare பண்றாரு. In the branch office account is nothing but similar to debtors account. அதாவது பேர் debtor system. இது பேர் debtor system. Whatever the HO supposed to branch office is nothing but debit item for the branch in the branch name, and on return it's going to be credited. அப்படின்னா இங்க நான் போடுறேன் HO to branch office is the debit item, branch office to HO is the return item, credited. என்னென்ன வரும்? To goods sent HO to branch office, goods sent and cash sent. In return, branch office settles the due to HO after sales. செலவெல்லாம் போக, சார் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்க, இதெல்லாம் மிச்சம் இருக்கும் எடுத்துங்க. Goods and fit is returned. Whatever the cash left over after meeting expenses remitted to HO. Clear? If you tally this, the value what you get is nothing but profit from operating the branch. அது வந்து HO உடைய மெயின் P&L account போய் கிரெடிட் பண்ணிப்பார். Transferable to the general P&L account of the HO. Clear? Or in the case of loss, it may be posted the other side. Now, debtors சொன்னால் நமக்கு என்ன இருக்கலாம்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கலாம். ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் இருக்கும், இயர் எண்டில் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். Two balance brought down. Balance brought down. Opening balance. By balance carried on. இப்போ HO பிரான்ச் கிட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டியது எல்லாமே க்ளோசிங் பேலன்சஸ் அண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்சஸ். இயர் எண்ட்ல எவ்வளோ இருக்கு, இயர் பிகினிங்ல எவ்வளோ இருக்கு. பிரான்ச் கிட்ட என்ன ஏன் போன வருஷம் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டியது இருந்திருக்கு, இந்த வருஷம் சரி இன்னும் 1.5 லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, அந்த பேலன்ஸ் எழுதிக்கலாம். எங்க அது எப்போ தருவேன் சார்? குட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களா, அந்த குட்ஸாவே பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு, ஹெட் ஆஃப் பிரான்ச் ஆஃபீஸில் இருக்கு. சோல்டு பட் இன்னும் அமௌண்ட் கலெக்ட் ஆகாமல் இருக்கு. அடுத்த மாதத்துக்கு ஆப்ரேஷன் பணம் வேணும், கொஞ்சம் வித்ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த பிரான்ச் ஆப்ரேட் பண்ணுறது சில அசட்ஸ்லாம் வாங்கி போட்டுருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அப்படின்னா whenever it's being the opening balance and closing balance recoverable from branch, it's nothing but assets available in the branch. அதனால் அந்த assets available in the branch will be always named its own name, assets name, முன்னாடி பிரான்ச்னு சேர்த்து. என்னென்ன மாதிரி இருக்கலாம்? unsold stock, branch stock, opening stock, and sold but amount not collected, branch debtors, and other assets not falling under this, branch assets. And under operation தேவையான பணம், branch cash. ஓப்பனிங்ல அந்த நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு. சரி, இந்த இயர் எண்ட்ல ஓப்பனிங்ல 1 லட்சம் ரூபாய் தர வேண்டியது இருந்துச்சேப்பா. ஆமா சார், 1 லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு தரணும், எல்லாமே இந்த மாதிரி இருக்கு. க்ளோசிங்ல 1.5 லட்சம், அதுவும் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ பிரான்ச் ஸ்டாக் அண்ட் பிரான்ச் டெட்டாஸ், branch asset, branch cash, branch cash. Is that clear? Balance brought on and balance carried on. இந்த அசெட்ஸ்ல சில சமயம் பிரான்ச் வந்து லைபிலிட்டிஸும் இருக்கும் இல்லையா?
பிரான்ச்சோடைய அசெட்ஸ் ஹெச்ஓட எதுன்னு சொன்னால் பிரான்ச்சோட லைபிலிட்டிஸும் அடைக்க வேண்டிய கடமை யாருது? ஹெச்ஓ. ஸோ கேஷ் இருக்கு, ஓகே, பட் போன மாதம் ரெண்ட் இன்னும் கொடுக்காம இருக்கு சார். ஹெச்ஓ கிட்ட என்ன சொல்லுவார்? 1 லட்ச ரூபாய் சொத்தெல்லாம் இருக்கு, ரெண்ட் ஒரு 5,000 ரூபாய் கொடுக்காம இருக்கு அப்படின்னு 95,000 தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். Any amount supposed to be payable by branch also liability will appear the other side by balance brought down. Net of that branch liabilities whatever it may be. சில ஸ்டாக்ஸை லோக்கலாக வாங்கிக்க சொல்லிட்டேன், வாங்கிட்டாங்க சார், பணம் தரல சார், ஓகே அப்படியே இருக்கணும், கணக்கில் பார்த்துக்கலாம், இந்த அசெட்ஸ் வித் வர அமௌண்ட்லேருந்து பேமெண்ட் பண்ணிங்க. ஸோ வி மே ஹேவ் பிரான்ச் பேலன்ஸ் டு balance carried on. This will be called branch liability. So branch assets will be here, liability should be the other side. Asset should be here, liability should be the other side. Hope now you will be able to understand this part. This is basic. Now, what happens in case of stock and debtor system, sir? Let's see. In case of stock and debtor system, it's nothing but normal final account. Single entry படிச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். Stock and debtor system நீங்க தனியா படிக்கணும்னு resembles like single entry. Small extra point you have to understand. அதாவது ஒரு single entry என்ன பண்ணுவீங்க? You prepare trading and P&L account and all assets and liabilities account, missing data like அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் prepare பண்ணணும். ஆனா this will be for the branch. Now tell me, what about this one, trading account. Trading account க்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கிற அக்கவுண்ட்டுக்கு பேரு branch stock account. இது பேரு branch stock account. And of course you need to prepare branch P&L account. Right. அதே சமயத்தில் branch stock, branch P&L account. The stock accounts resembles like what? Trading account. Trading account like, ஆனால் அது கிடையாது, இது வேற, பேர் வேற. Branch stock, branch P&L account. Apart from that, branch stock, branch P&L account. Apart from that, we may have some other accounts also. ஏதாவது மிஸ்ஸிங் டேட்டா லைக் பிரான்ச் டேட்டா சம்மந்தப்பட்டது அண்ட் பிரான்ச் அசெட் சம்மந்தப்பட்டது இருந்துச்சுன்னா you have to open those accounts also. So I'll open branch debtors account. Branch debtors account. Okay. And branch cash account and வேற ஏதாவது அசெட்ஸ் இருந்தா அந்த அசெட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம், branch asset account. If there is any liability for the branch, that should also be prepared, branch liabilities account. இந்த branch P&L அக்கௌண்ட்ல எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் போட மாட்டாங்க. branch expenses அக்கௌண்ட் ஒன்று போட்டு குரூப்பிங் பண்ணி அந்த குரூப்பிங் branch P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதனால branch expenses அக்கௌண்ட். இந்த அக்கௌண்ட்ல எப்படி மனப்பாடம் பண்றது? மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. branch stock, branch debtors, branch assets, branch cash, branch liabilities. debtor சிஸ்டம்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாமே அக்கௌண்ட்டை ஓபன் பண்ணிடுவீங்க. பிளஸ் branch expenses and branch P&L அக்கௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா. அதாவது எல்லா எக்ஸ்பென்ஸையும் குரூப் பண்ணி இருக்கிறீங்க, அதுல இருந்து பிரான்ச் P&L அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். தட்ஸ் a logic here. Clear? இப்போ what will appear in branch stock account? What will appear in the branch stock account?
டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு. பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்ல என்ன இருக்கும்? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் லைக்னு சொன்னேன். அப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்ன இருக்குமோ அதே தான் இருக்கும். ஸ்டாக் ரிலேட்டட் ஐட்டம் வில் பி ஷோன் ஹியர். டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ன அர்த்தம்? ஓப்பனிங்ல இருக்கிற ஸ்டாக். பை க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? க்ளோசிங்ல இருக்கிற ஸ்டாக். கிளியரா? ஸ்டாக் அதிகமாச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க, ஸ்டாக் குறைஞ்சதுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க. யூஸ்வலா ட்ரேடர் வந்து குட்ஸ் வெளியிலிருந்து வாங்குவார். ஸோ பர்ச்சேசஸ் வில் பி போஸ்ட் இன் த டெபிட் சைட். பட் இன் திஸ் கேஸ், இன் த டெபிட் சைட், the branch usually not purchasing. The goods are coming from HO. அதனால இந்த இடத்துல goods sent ன்னு போட்டுக்கு. அந்த goods விற்கும் போது சேல். சேல்ஸ் என்னவா இருக்கலாம்? கேஷ் சேல்ஸ் இருக்கலாம், கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கலாம். கேஷ் சேல்ஸ்னா கேஷ்ல போயிடும், கிரெடிட் சேல்ஸ்னா பிரான்ச் டெட்டாஸ் போயிடும். அது இல்லாமல் அன்ஃபிட் குட்ஸ் குட் பி ரிட்டர்ன்ட் டு ஹெச்ஓ. குட்ஸ் ரிட்டர்ன். தீஸ் ஆர் த ஐட்டம்ஸ் வில் பி தேர் இன் பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். இப்போ இந்த பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணா என்ன கிடைக்கும்பா? வாட் வில் யூ கெட்? பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? என்ன கிடைக்கும்? க்ளோசிங் ஸ்டாக். அதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இங்கே போட்டேன். வேற என்ன கிடைக்கும்? கிராஸ் ப்ராஃபிட். இட்ஸ் சிமிலர் டு த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் சொன்னேன். Gross profit will be transferable to the branch P&L account. So I transfer here by branch stock account. Branch debtors வந்து branch லோக்கலா அவர் சேல் பண்ற, கிரெடிட்ல சேல் பண்ற டிரான்சாக்ஷன் அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவார். அசெட்ஸ் எல்லாமே அதிகமாகுதுன்னா டெபிட் சைட், குறையுதுன்னா கிரெடிட் சைட். So we start with the two opening balance by closing balance. When the stocks are increasing, the values are increasing, should be posted. எப்போ increase ஆகும்? branch stock, credit sales increase ஆகும். எப்போ குறையும்? branch cash, payment பண்ணும்போது குறையும். டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ குறையும். பணம் தராம போயிட்டான் அப்போ குறையும். பேட் டெட். குட்ஸ் அண்ட் நாட் ரெக்வயர்டு ரிட்டர்ன் பண்றார். ஓகே, பிரான்ச் ஸ்டாக், அதாவது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் லைக் அது ஆப்போசிட் சைடில் இங்கே வந்துடணும். ஓகே, பிரான்ச் டெட்டாஸ் நெட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் போடலாம், மைனஸ் ரிட்டர்ன். இஸ் தட் ஓகே? branch cashல to opening balance by closing balance. Opening balance and closing balance. இது increase ஆச்சுன்னா debit side, decrease ஆச்சுன்னா credit side. branch cash எப்போ increase ஆகும்? ஹெச்ஓ கிட்ட இருந்து பணம் வந்தா இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிரான்ச் டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து வந்தா இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்போ குறையும்? ஹெச்ஓக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ரிமீட்டட் டு ஹெச்ஓக்கு குறையும். ஹெச்ஓ சென்ட் அண்ட் பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு அப்போ குறையும். இஸ் தட் ஓகே? நார்மல் கேஷ் புக் தான் ஃபார் த பிரான்ச். பிரான்ச் அசெட்ஸ், பிரான்ச் லைபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் நார்மல் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் தான். The expenses are now accumulated in the branch expenses. P&L டெபிட் பண்றது போல branch expenses போடுவீங்க. branch cash. branch cash என்ன அர்த்தம்? expenses cash பேமெண்ட் பண்ணது. branch debtors அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? bad debt and discounts இருக்கலாம். branch outstanding இருந்துச்சுன்னா branch liabilities இருக்கலாம். outstanding நீங்கள் P&L அக்கௌண்ட்ல ரெண்ட் பெய்ட் 10,000 rupees ப்ளஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் 2,000 போடுவீங்க. 10,000 கேஷ் பெய்டாக இருக்கும். அப்போ பிரான்ச் கேஷ்லேருந்து வந்துருச்சு. 2,000 ரூபாய் அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸில் போகும். ஸோ பிரான்ச் கேஷ் இஸ் அ பேமெண்ட் அண்ட் பிரான்ச் லைபிலிட்டிஸ் சப்போஸ் டு பி பேமெண்ட். ரெண்டு சேர்த்து நம்ம போட்டுக்கிறோம். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இஃப் எனி. இஃப் யூ டோட்டல் திஸ் அண்ட் த டோட்டல் வில் கோ வேர்
by branch P&L account. By branch P&L account. 2. Branch expenses. இப்போ இதை டேலி பண்ண உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? The profit you get from operating the branch. Transferable to HOS உடைய main bookக்கு போயிடலாம். அது பேரு general P&L account. That will be called general P&L account. Clear? Clear na text பண்ணுங்க online students? So we'll start with illustration number 1. இப்போ இந்த டேட்டா சிஸ்டம், ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம், இந்த ஹோலிஸ்டிக் வியூ உங்க மைண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா இந்த சாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் கிளியர் ஆயிடுது. இந்த டேட்டா சிஸ்டத்தில் வேணும்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் டீடைல்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? இஃப் யூ ப்ரிப்பேர் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் யூ கேன் கெட் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹியர். அதே மாதிரி டேட்டாஸ் கொடுக்கலன்னா ப்ரிப்பேர் திஸ் அண்ட் பிரிங் இட் ஹியர். கேஷ் கொடுக்கலன்னா அல்லது கேஷ் ரெமிட்டன்சஸ் கொடுக்கலன்னா கேஷ் புக்கை போட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டு இங்கே டேலி பண்ணும். ஸோ அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இந்த பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல டேட்டா சிஸ்டம் சொன்னால் ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம்ல படிக்கிற எல்லா மாடலும் என்னவா மாறிடும்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸாக மாறி டு ஃபைண்ட் அவுட் சம் ஆஃப் த மிஸ்ஸிங் டேட்டா. அதாவது ரெண்டையும் சேர்த்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் படிச்சிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 1. DK Traders of Assam has a branch at Mumbai. The branch receives all supply of goods from the head office Assam. The branch receives all supply of goods from head office Assam. From the following particulars relating to the Mumbai branch for the year ending, prepare branch account. And goods sent to branch account. These accounts are prepared only in the books of head office. When the model follow பண்ண போறீங்க, data system stock and data system data system stock and data system னு சொல்ல மாட்டாங்க clear. If you are asked to prepare branch account, then it is called data system. Branch account எங்க prepare பண்றீங்க? Okay, model பார்த்தோமா இல்லையா? எதுல prepare பண்றீங்க branch account அப்படிங்கிற account? Only data system. So we are going to prepare under data system னு பேர். Let's see. டேட்டா சிஸ்டம்னாலே உங்களோட கிளியர் பிக்சர் இருக்கணும், அந்த ஃபார்மேட் பிக்சர் மைண்ட்ல இருக்கும். Let's see. I am going to solve this illustration number 1. So what you have to do?
இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் you have to prepare branch account and goods sent to branch account. Branch account சொன்னால் அது data system stock and data system சொன்னால் data system. So as already told you, the branch account அப்படிங்கிற account data system தான் prepare பண்றீங்க. உங்களுக்கு ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் சொல்லாமல் ப்ரிப்பேர் பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட், பிரான்ச் டேட்டா அக்கௌண்ட் அண்ட் பிரான்ச் பெயிண்டர் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டால் அது பிரான்ச் ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம். ப்ரிப்பேர் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டால் அது டேட்டா சிஸ்டம். இஸ் தட் ஓகே? இந்த டேட்டா சிஸ்டம் சொன்னாலே உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மேட் பிளாக் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஃபார்மேட் உங்கள் மைண்டில் வந்துடணும். இஸ் தட் கிளியர்? லெட்ஸ் see. Now, and for working notes. And for working notes. Working notes is nothing but stock and data system la prepare பண்ண accounts தேவைப்பட்டால் prepare பண்ண வேண்டியதாக மாறிடும். We'll start with data system, data's account, branch account. இதுல ஹெச்ஓ பிரான்ச் ஆஃபீஸ் கொடுக்குற சப்போர்ட்ஸ் இங்கிட்டும், பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஹெச்ஓ கொடுக்குற சப்போர்ட்ஸ் இங்கிட்டும் நமக்கு போடணும். Now we'll start with to balance brought down assets by balance brought down branch உடைய liabilities. HO to branch சப்போர்ட் பண்ற விஷயங்கள், branch office to HO சப்போர்ட் பண்ற விஷயங்கள், மொத்தம் 5 பிளாக், 4 பிளாக் இந்த சம்ல தேவைப்படுது. And by branch balance carry down branch உடைய assets, balance carry down branch உடைய liabilities. If you tally this, then you will get profit transfer up to the HO, general P&L account. வேற என்ன adjustments account தேவைப்படும் தெரியாது, வந்தா prepare பண்ணிக்கலாம். Let's see. These are the items. Now இதுல branch debtors question mark போட்டிருக்காங்க, means you have to calculate. You have to calculate that. அப்படின்னா branch debtors account prepare பண்றது better. கட்டாயம் நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? branch debtors account தேவைப்படும். branch debtors account. So let's start. Stock in the beginning, assets, branch stock account in the beginning 8,400, branch debtors account in the beginning 6,200, branch petty cash account value being 200, goods sent to branch, goods sent, cash sent idhula varano, unfit goods returned and cash remittances should be the other side. Goods sent to the branch 80,000 rupees, goods returned by the branch 800 rupees, cash sales during the year, credit sales during the year, cash received from debtor, BR received from debtors, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து தேவை இல்லை.
பிரான்ச்சுக்கும் அவருடைய கஸ்டமருக்கும் நடக்கிறது. ஆனால் சில சமயம் சில மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கொடுத்திருந்தால் வேற வழி இல்லாமல் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ ஐல் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் தோஸ் திங்ஸ் ஆஃப்டர் த வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வெதர் இட்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஆர் நாட். கேஷ் இன்டு பிரான்ச், கேஷ் இன்டு பிரான்ச் ரெண்டும் சேர்த்து 4,200 rupees. இது பெட்டி கேஷ். ஓகே, ஸ்டாக் அட் பிரான்ச் இந்த இயர் எண்ட் branch stock account 6,400. Petty cash, branch petty cash 300. Branch debtors supposed to be calculated, and also cash remittances. ரெண்டு விஷயங்கள் இல்லை, இது இல்லை இது இல்லை. இரண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு branch debtorsம் branch கேஷும் போட்டுக்கிறேன். பெட்டி கேஷ் வேற, பிரான்ச் கேஷ் வேற. கேஷியல்ஸ் டியூரிங் த இயர், கேஷியல்ஸ் டியூரிங் த இயர் பிரான்ச் கேஷ்ல வந்திருக்கும் டு சேல்ஸ், the value being 72,000. Credit sales during the year, credit sales to balance brought down, debtors by balance carried on. நார்மல் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரியே போடுவீங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கிரெடிட் சேல்ஸ், the value being 46,000. Cash received from debtor, branch cash. It's not petty cash. Okay, branch இருந்து வர வேண்டிய cash. The value being 18,800. So here branch debtors for 18,800. இன்னொன்று பிஆரா கொடுத்துட்டார், இது வரைக்கும் பிஆர்னு ஒன்று இல்லை. So it's better to open the branch BR account. So I'm going to open a new account called branch BR. So, to branch debtors, the value being 20,000. மிச்செல்லாம் ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பனிங் லெவலில் இருக்கு 6,200, க்ளோசிங் எனக்கு தெரியாத கண்டுபிடிக்கணும். 52,200, 52,200 எவ்வளோ வருதுங்க? What's the balance? Come on. 13,400. So here it is 13,400. Branch cash tally பண்ணீங்கன்னா 9,800 maybe remitted to HOR இருக்கும். By remittances to HO, the value being 90,800. 90,800. Branch BR account ஓப்பனிங்ல இல்லை, க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்கு. என்கேஷ் இருந்துச்சுன்னா அது பிரான்ச் கேஷ்ல வந்திருக்கும், அது ஹெச்ஓ ரெமிட்டே இருக்கும். என்கேஷ் ஆகலை அப்படின்னா அது அப்படியே பிரான்ச் பிஆர் ஆக புது அசெட் ஒன்று கிரியேட் இருக்கு. கிளியர்? Now come on, find out the profit and loss because of operating the branch. Total of the credit side, come on, how much? 1,31,700. 1,31,700. What is general P&L account? $32,700. 32,700. Now, HO bookல இதை எப்படி incorporate பண்ணுவோம்? How this is going to be incorporated? எல்லாமே HO book தான். HO books. அவர் யூசுவலா என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாரு? He prepares trading and P&L account. Trading account first part, P&L account second part. Okay,
இப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பார். பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல ஒரு போர்ஷன் வந்து பிரான்ச்சுக்கு அனுப்பிட்டார் இல்லையா, அதுக்காக என்ன பண்ணுவார்னா பர்ச்சேசஸே ஒரு 10 lakhsன்னு வச்சுக்கங்க சும்மா, அதில் 80,000 rupees மதிப்புள்ள குட்ஸை பிரான்ச்சில் அனுப்பிட்டார், பிரான்ச்சுக்கு விற்க சொல்லி. இப்போ ஆப்போசிட் சைடில் குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச்னு போடணும். 80,000 rupees. That will be routed through a new account called goods sent to branch. Goods sent to branch. So, இதில் 2 trading account. இப்போ இங்கிருந்து எங்க போகுது? By branch account. It will go to the branch account. இங்க இருந்தா இங்க போகுது. Clear? அப்போ என்ட்ரி போட சொன்னா goods sent to branch to trading, branch accounts to goods sent அப்படின்னு போடலாம். இதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போடுங்க, இதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போடுங்க. ஆனா சில சமயம் என்ன பண்ணலாம்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் போடுறது பதிலாக கேன் பி சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் பர்ச்சேசஸ் இன்னும் அப்படியும் பண்ணலாம். அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம போடலாம். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் பண்ற மாதிரி வரும். போத் வே யூ கேன் போஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு ஜிபி வந்துச்சு, இதை போட்டு அவருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஹெச்ஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் கிடைக்கும். தென் ஹி ப்ரிப்பேர்ஸ் ஜெனரல் P&L account before the balance sheet. It's a consolidated one, like net profit from HO operation, profit from branch office 32,700. The ultimate profit will be transferable to the balance sheet. That will be transferable to the balance sheet, capital account. Okay. Hope you will be now able to understand the complete structure. Now let's move on to the next one. In case of invoice price model, so currently we have completed this one. இது இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் மாடலா இருந்தா இந்த வேல்யூல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதெல்லாம் எந்த பிரைஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 100 rupees, அதுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் 20 ரூபாய் சேர்த்து அனுப்பியிருப்பாங்க. அப்ப அதை லோடிங் அன்லோட் பண்ணோம். அன்லோடிங்க்கு ஒரு பிளாக் நம்ம யூஸ் பண்றோம், அன்லோடிங். அன்லோடிங் எதுலாம் லோடிங் இருக்கும், குட்ஸ் சென்ட்ல லோடிங் இருக்கும், குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ல லோடிங் இருக்கும். அந்த குட்ஸ் சென்ட் தானே விற்காம இருக்கு ஸ்டாக்கா, அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல லோடிங் இருக்கும். டெபிட் சைடில் உள்ள லோடிங்கை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் போடுறேன். ஸோ பிரான்ச் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் குரிய லோடிங், குட்ஸ் சென்ட் அதுக்கான லோடிங், ரிவர்சல் பிரான்ச் ஸ்டாக் க்ளோசிங் அதுக்குரிய லோடிங், குட்ஸ் ரிட்டர்ன் அதுக்கான லோடிங், அன்லோடிங். கிளியர்?
Hope you will be now able to understand these 5 blocks. Now, under stock and debtor system இந்த லோடிங் எப்படி சார் நடக்கும் அப்படி சொன்னாக்க இது லோடிங்ல இருக்கும், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் லோடிங்ல இருக்கும், குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் லோடிங்ல இருக்கும். என்ன ரேட்டுக்கு விற்கணுமோ அந்த ரேட்டுக்கு இருக்கும். என்ன ரேட்டுக்கு விற்கணுமோ அந்த ரேட்டுக்கு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு யூஸ்வலா என்ன வராது, இதுல ப்ராஃபிட் லாஸ் வராது. 120 ரூபாய் விற்க சொல்லி அனுப்புனேன், டெபிட் செல் 120 ரூபாய் போட்டோம், 120 ரூபாய் வித்தாச்சு அப்படின்னா டேலி ஆயிடும். அப்ப அந்த ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா செகண்ட் இன்னொரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றோம், தட் இஸ் கால்ட் பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். இந்த பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ல இந்த ரெண்டோட லோடிங் நான் போடுறேன். பை பிரான்ச் ஸ்டாக் ஃபார் branch stock opening and goods sent, unloading. 2 goods returned and branch closing stock, அதுக்குரிய unloading. இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா the value what you get here is called profit, transferable to where, branch P&L account. So இங்க வரும்போது branch stock adjustment account நமக்கு மாறிடும். And the GP will be available here. Now it is named as branch stock adjustment account. Clear up? Now இந்த branch stock account எப்போதுமே tally ஆகுமான்னு கேட்பாங்க. Will it always be tallying? No. In 2 scenarios, it will not be tallying. One is, if the sale value is different from the invoice price. Upper tally agadu. Adanna sir, different from 100 rupees, profit 20 rupees, 120 rupees, we insuli anupiyachu. HO. Branch office என்ன சொல்றாரு சார், ஒரு பீஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு சார், யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறான். அப்படியே 90 rupees 80 rupees எதை வித்துருக்கு. அப்ப the price is different than the invoice price. திடீர்னு சார் மார்க்கெட் ஹெவி டிமாண்ட் சார், இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது, லைன்ல நிக்கிறாங்க, அப்படியா 150 வித்துரு. So if you are able to sell more than that invoice price or less than invoice price, then the branch stock account will have balance. இதுவும் ப்ராஃபிட், இதுல வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் தான். இன்னொரு ரீசன் அப்நார்மல் லாஸ். சில குட்ஸ் மொத்தமா டேமேஜ் ஆச்சு சார், டிரான்சிட்ல என்ன பண்றது தெரியலையே அப்படின்னா பேர் அப்நார்மல் லாஸ். அந்த அப்நார்மல் லாஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? In case of abnormal loss, கவனிங்க, abnormal loss உடைய cost will be transferred to the branch P&L account. Profit component will be transferred to the branch stock account, stock adjustment account. Profit component that. இது cost component. 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஐட்டம் 20 ரூபாய் ப்ராஃபிட் சேர்த்து அனுப்பி இருக்கிறோம் சார், டிரான்சிட்ல போயிடுச்சு சார், வீணா போயிடுச்சு சார், அப்படியா 20 rupees is the reduction of profit will be adjusted in the branch stock adjustment account. Actually you are losing the cost extent, அதை இங்கே கொண்டு போய் டெபிட் பண்ணணும். This is for abnormal loss scenario. We never bother about to record the abnormal loss under data system. Abnormal lossக்கு இதுல ஒரு ரெக்கார்டும் கிடையாது. அது உடஞ்சு போச்சுன்னா எனக்கு அதுக்கு பொறுப்பு இல்லை, நான் உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு பதிலுக்கு என்ன கொடுக்கு, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எனக்கு ப்ராஃபிட், அவ்வளவுதான். In case of abnormal loss, is that okay? Clear up? Make it faster. Now let's move on to the illustration number 2. S Limited sends goods to Siliguri branch account at an invoice price, so as to show 20% profit on such invoice price. அதாவது காஸ்ட்
profit ரெண்டு சேர்த்தா invoice price. So as to show 20% profit on such invoice price. Invoice price 100 ஆக இருந்தா அதுல profit 20 ரூபாய் இருக்கணும். அப்ப காஸ்ட் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்? 80. Otherwise 415. For every 5 rupees 1 rupee will be your profit like. Branch sales are partly on cash and partly on credit. From the following details, prepare branch account in the books of the head office. So as usual, we'll prepare the format here. Okay, format here. Now here being data system, branch account. Branch account. Is that okay? So என்ன பண்ணோம்? To balance brought down for assets by balance brought down for liabilities. HO to branch office, branch office to HO, unloading on stocks, and then balance brought down, carry down for the closing assets, balance carry down for closing assets and to general P&L account. To general P&L account. Clear? So the unloading part புதுசு in whenever it's being the invoice price model. You know that here you will have goods sent, cash sent, goods returned, cash returned, unloading on branch stock opening and goods sent. அதுக்குன்னா unloading பண்றோம். Branch stock closing குரிய unloading, goods returned, unloading. Clear? So these are the cases you have to incorporate. Now we'll start with this one. எல்லாமே இப்ப இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு. சிலது காஸ்ட் பிரைஸ்ல இருக்கு. Yeah. Opening stock at branch at invoice price. Branch stock 8,000 rupees. What is the profit on that? 1/5 will be the profit on this. 1/5. ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம். Is that okay? Invoice priceல 1/5 being loading. அதை நம்ம unload பண்ணோம். 8,000க்கு 1/5 போட்டா எவ்வளவு வருது? 1,600. Closing stock at the branch stock 8,500. அதுக்கு 1/5 போட்டீங்கன்னா 1,700. Am I right? Unloading parallel பண்ணிட்டே வந்துடுறேன். Goods sent to branch at cost சொல்லியிருக்கிறான். காஸ்ட் சொன்னால் காஸ்ட் 4 rupees இருந்தா ப்ராஃபிட் 1 rupee, இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் 5.
Here the cost being 4.8 lakhs, profit being 1.2 lakhs, and invoice price being 6. Invoice price being 6. Clear? So, இங்க நீங்க invoice priceல தான் போடணும். Goods sent வந்து invoice priceல. அதோட loading reverse போடணும். அதுதான் மாடல். Is that clear? Show at invoice price only always. And the loading will be reversed. Goods returned at invoice price. Goods returned 40,000 rupees. What about the loading on this? 1/5, 8,000 will be the loading. Sales. Credit sales, cash sales, bad debt, returns from customers. இதெல்லாமே debtors related. Closing debtors கொடுக்கலனா வேற வழியில இதை போட்டாகணும். Branch expenses 1,50,000. Cash received from customers. Okay. Discount allowed to customers. Closing balance of debtors and opening balance of debtors கொடுத்திருக்காங்க. So branch debtors in the beginning 92,000. Branch debtors in the end 1 lakh rupees. இப்போ கேஷ் சென்ட் இல்லை பரவாயில்ல, உங்களுக்கு தான் கலெக்ஷன் வருது அதுல இருந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் கேஷ் ரெமிட்டன்ஸ் எனக்கு வேணுமா இல்லையா? கேஷ் ரெமிட்டன்சஸ் எனக்கு தெரியாம செம்ம போட முடியாது. கேஷ் ரெமிட்டன்சஸ்னா யூ பெட்டர் ஓப்பன் தி பிரான்ச் கேஷ் அக்கௌண்ட். You have to open the branch cash account. Clear? Not only branch cash account. Not only branch cash account. Better open the branch debtors account also. இதெல்லாமே போட வேண்டியது இருக்கும். debtors தேவையில்லை, ஆனால் என்ன கட்டாயம் போட்டாகணும்? branch cash account போட்டாகணும். அப்போ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். So you may open the branch cash account here. Debtors நமக்கு opening closing கொடுத்துட்டாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Branch cash account. Credit sales வராது, ஆனால் cash sales வரும். எவ்வளோ இருக்கு? கேஷ் சேல்ஸ் 1,10,000. பேட் டெட் டெட்டாஸ் இருந்தால் தேவைப்படும். ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் டெட்டாஸ் இருந்தால் தேவைப்படும். சன்ட்ரி பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் might have been paid here by expenses paid 1,50,000. Cash received from customers. Cash received from customers. Debtors 6 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்கு. டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு தேவையில்லைன்னா டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் தான் தேவை. க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டெட்டாஸ் தான் கொடுத்துட்டானே, அப்போ டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் தேவையில்லை. If you tally this, then what could be the balance cash you have? Expenses போக பேலன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு? ரிமீட் பண்ணியிருப்பாரு. 6,10,000. 2HO. 2HO. 6,10,000. Is that okay? அவ்வளோதான், எல்லாமே போட்டாச்சு. Come on, tally this. Opening எவ்வளோ? Okay. So this is 1 lakh. Closing 92,000. Now your general P&L account being 1,54,400. Your general P&L account being 1,54,400. வருதா? புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, இந்த பிரான்ச் எக்ஸ்பென்ஸை கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த மாதிரி. ஓகே, புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களே அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸ் 150 paid by HO அப்படின்னா ரெமிட்டன்சஸ் என்னவா மாறிடும்?
ஸோ இந்த மாதிரி புக்கில் போட்டிருக்கிறாங்க. அப்படியும் போடலாம். அல்டிமேட் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும். இங்கே ஒரு 150 லெஸ் பண்ணுறீங்க, அங்கே ஒரு 150 லெஸ் பண்ணாலும் அதே தான் வரும். 7,60,000 here. To differentiate both the model, I have shown in red color. Okay. Score out பண்ணாம அது மேலே எழுதி இருக்கிறேன். ரெண்டு மாடலையும் போடலாம். Ultimate answer being the same. The total being 10,22,100. 10,22,100. Amount transferable to the general P&L account of HO being 1,54,400. Is that clear? Shall I move on to the next one? Illustration number 3, we are going to prepare branch. Illustration number 3, we are going to prepare branch account. Branch account sonare adu vandu debtor system in the books of head office. The following particulars for the year ended 31st March 23. Assuming HO sold goods at cost price plus 25%. Cost 100 ஆக இருந்தால் profit 25 rupees add பண்றாங்க. Invoice price being 125. 4 rupees, 1 rupee, 5 rupees. For 5, every 1 rupee will be the profit. Right. Let's now prepare that. Debtor system and branch account. Invoice price model அப்படிங்கிறதுல நமக்கு என்னென்ன இருக்கும்? 5 block இருக்கும். Balance brought down for assets and liabilities at the branch. HO to branch office to HO, unloading, and balance carried on for assets and balance carried on for liabilities. Finally, general P&L account. So, cost 4 rupees and the profit 1 rupee and your invoice price is 5 rupees. Opening stock, branch stock. In the beginning, 12,500. Unload பண்ணணும் இல்லையா? Branch stock. Opening குறி unloading. 1/5 of this, எவ்வளோ? 2,500. Branch debtors 5,000 rupees. Branch petty cash
1,000 rupees. Goods sent to branch at invoice price. Cash sent. 40,000 rupees invoice price இருந்தால் அதோட loading unload பண்ணோம் 1/5 8,000 rupees goods sent கான loading. Goods returned to HO 5,000 rupees unfit to for sale. So branch, sorry, goods return 1/5 on that being 1,000 rupees. Am I right? 1/5. Cash sales, cash received from debtors, maybe the cash remittances இருக்கும். Bad debt தேவையில்லை. Allowances to debtors வேற. Returns inward தேவையில்லை. Charges sent to bank. Charges sent to bank. Cash sent. Rates and taxes, salaries, miscellaneous expenses. எவ்வளோ அமௌண்ட் அனுப்பியிருக்கிறாங்க 8 plus 3 plus 1 12,000 rupees. Stock in the year end, branch stock closing 15,000. அதில் 1/5 வந்து 3,000 rupees. Okay. Branch stock closing 1/5. Debtors 4,000. Branch petty cash again 1,000 rupees. இந்த சம்ல எந்த கன்ஃபியூஷன்ஸும் இல்லை. டேரக்டா நமக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இருக்கு. கேஷ் ரெமிட்டன்சஸும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆடிங் தீஸ் டூ 42,000 அப்படின்னு டைரக்ட் போஸ்டிங் மாதிரி தான் இருக்கு. there is no any complications. Yes, tally and find out the balancing figure here. I think 7,500 நினைக்கிறேன் credit side balance. செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. And the amount transferable to the general P&L account in this case being 3,000 rupees. Clear? Let's see question number 4. Mrs. C and Sons has a branch at Kolkata where it sends goods at cost plus 50%. Cost 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா profit 50 rupees, invoice price being 150. 213. Okay. From the following particulars regarding the branch, prepare branch stock account, branch adjustment account, branch debtors account, branch P&L account as would appear in the books of C Limited. So, என்ன மாடலில் கேட்டிருக்கிறாங்க stock and debtors method. So, you have to open all the requisite assets and liabilities account including trading and P&L account. Trading and P&L account இந்த இதில் வந்து branch stock account as well as branch P&L account, branch adjustment account நம்ம நேம் கொடுப்போம். மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான். Let's come, we'll start this.
So branch stock account invoice price model அப்படிங்கறனால branch adjustment account should also be open. Branch adjustment account, then branch debtors account, branch cash account, branch expenses account, branch P&L account. வேற ஏதாவது அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருந்தா அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஓபன் பண்ணோம். ஸ்டாக் அட் காஸ்ட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ங்கறனால ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு ஆட் தி ப்ராஃபிட் காம்போனன்ட். காஸ்ட் 2 இருந்தா ப்ராஃபிட் 1 ரூபி, இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் பீயிங் 3 rupees. So opening balance 40 அதோட 1 சேர்த்தோம்னா 1 டைம் சேர்த்தோம்னா 1/2 60. Okay, here branch stock opening stock க்கு 20,000 rupees unloading. Debtors to balance brought down, opening balance being 36,000. Cash to balance brought down in the beginning 10,000. Goods sent to branch at invoice price. Goods sent invoice price 1,98,000. Invoice price la profit component 1/3. So goods sent unloading பண்ணுங்க. 1/3 போட்டா எவ்வளவு வருது? 66 66,000. Sales, cash and credit. Cash is 54,000. Credit sales 1,58,000. Cash sales வந்து branch cashல வந்துரும். Credit sales வந்து branch debtorsல போய்டும். 1,58,000. Normal loss at cost. Normal loss நம்ம காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Okay, that's inevitable loss. So normal loss எப்படி போடுறாங்க பாருங்க. அது போட்டாலும் போட்டாட்டியும் சரி ஒன்றும் பெருசா ப்ராஃபிட்ல இம்பாக்ட் இருக்காது. அதனால நம்ம காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த புக்ல இருக்கிறனால நான் காமிக்கிறேன். இன் கேஸ் ஆஃப் நார்மல் லாஸ் ஷுட் பி போஸ்டட் ஹியர். 4,000 இதுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்? காஸ்ட்ல இருக்கக்கூடாது. பிரான்ச் ஸ்டாக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கணும். ஹாஃப் வில் பி த ப்ராஃபிட், 50%, 6,000. And the entire 6,000 is transferred to the branch stock adjustment account. Branch stock adjustment account. Okay. So to branch stock. Normal loss. Value being 6,000. அப்போ ஒன்றும் அல்டிமேட்டாக இம்பேக்டே இருக்க போகிறதில்ல. இருந்தாலும் காமிச்சிங்க நார்மல் லாஸ் 2 சைட்லேயே போடுறது பெட்டர். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் டு பிரான்ச். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 6,000. இங்கே ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. பிரான்ச் டெட்டாஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 6,000. Bad debt 400 rupees. Then you can transfer to branch expenses or branch P&L account as the case may be. So இங்கே போடுறேன் bad debt. அதாவது டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் பேட் டெட் லைக் இருக்கு இல்லையா, அந்த சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா P&L அக்கௌண்ட்ல போட்டு கேஷா பே பண்ற அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் இருக்கு, அவுட்ஸ்டாண்டிங், இதெல்லாமே பிரான்ச் எக்ஸ்பென்ஸ்ல போட்டு
குரூப்பிங் பண்ணி போடுறது ஒரு வழக்கமாக வச்சிருக்கிறாங்க. இல்லை எல்லாமே பிரான்ச் எக்ஸ்பென்சஸில் போட்டு டோட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கூட போடலாம். ஆனால் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, வேர் இட் இஸ் போஸ்டட் செப்பரேட்லி இன் தி பிரான்ச் பி இருக்கும். ஐ வில் கோ வித் தட் சேம். Cash remitted to HO by to HO, remitted to HO 1,60,000. Okay, paid to HO. Expenses paid by HO to HO. நாம நம்ம பைசா கொடுக்கல, ஆனால் ஹெச்ஓ கொடுத்துருக்கிறார். அதுவும் இந்த பிரான்ச்சுக்குரிய எக்ஸ்பென்சஸ் தான். இதில் டெபிட் பண்ணுறேன், பட் எதில் போடல, பிரான்ச் கேஷில் போடல. கேஷ் இந்த இயர் எண்ட் பீங் 12,000 rupees. Stock closing at invoice price. அப்போ இதில் லோடிங் எவ்வளோ இருக்கணும், 1/3. 1/3 போட்டால் எவ்வளோ வருது, 18,000. இது நார்மல் லாஸ் இல்லாமல் அப்நார்மல் லாஸ் இருந்தால் ப்ராஃபிட் இங்கேயும் காஸ்ட் இங்கேயும் போகணும். அப்நார்மல் லாஸ் இருந்தால், நார்மல் லாஸ் இருந்தால் யூஸ்வலாக ஸ்கிப் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் this is how they have shown in the text, so I will go with that. Idu logically correct. Okay, and closing debtors being 60. I will close the books one after one. Branch debtors close panna enna avudhu, branch stock 2,72,000, 2,72,000, 8,000. இது என்னது, profit earned beyond the normal profit can also be transferable direct to P&L account, இல்லைன்னா branch stock adjustment க்கு கொண்டு போயிடலாம். ஸோ இங்கே வரும்போது branch stock account 8,000 rupees. பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணிங்கன்னா வருது ஜிபி ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் டு த பிரான்ச் பீன் இருக்கும். இல்லைன்னா இது தனியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், அப்படியும் பண்ணலாம், தப்பில்லை. இல்லை பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ண வரக்கூடிய பேலன்ஸும் லாபம் தானே, லாபம் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இருக்கும். அதை பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி போதும். வருது அந்த ஆன்சர். பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணுங்க. 94,000, 94,000, 94,000, 70,000 is the ultimate profit. So by branch stock adjustment account, which is the GP like. இப்ப இதை விட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும், 6,000 ரூபாய், இது 6,000 ரூபாய் குறையும். அப்போ இது 6,000 போயிடும். இந்த 8,000 போல 6,000 குறைஞ்சா 2,000 ரூபாய் இருக்கும். அப்பயும் உங்களுடைய அல்டிமேட் ஆன்சர் சேமாக தான். ஸோ யூ கேன் ஷோ தட் நார்மல் லாஸ் வில் நாட் ஹேவ் எனி இம்பாக்ட். அப்படிங்கிறனால ஸ்கிப் பண்ணுறேன்னு கூட ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு போடலாம், தப்பில்லை. ஆனால் எப்போ நார்மல் லாஸ் தேவைப்படுதுன்னா இந்த ஜிபி ரேஷியோ கொடுத்துட்டு மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கும் போது எனக்கு தேவைப்படும், அந்த சமயத்தில் தேவைப்படும். அண்ட் பிரான்ச் டேட்டா ஸ்டாலி ஆகுதா, பேலன்சிங் ஃபிகர் பிரான்ச் கேஷ் பணம் வந்திருக்கும் 1,94,000, 1,94,000, 1,27,600. ஸோ பிரான்ச் கேஷில் பிரான்ச் டெட்டாஸ் கிட்ட இருந்து வந்த பணம் 1,27,600. பிரான்ச் கேஷுக்கு டேலி பண்ணுங்க. 1,91,600, 1,91,600. You have 19,600 balance. What could be this? Branch expenses made by branch cash. இது HO கொடுத்த கேஷ். இப்போ பிரான்ச் கேஷ் தனியா இருக்கு. ஓகே, அது ஒரு 19,600. Overall value is transferable to the branch P&L account.
இது HO cash, இது branch office cash. 29,600. So here branch expenses. நமக்கு வேற எந்த அசெட்ஸும் லைபிலிட்டிஸும் தேவைப்படல, அதுக்கு தான் இடம் வச்சிருந்தேன், பட் தேவைப்படலை. Now if you calculate and tally this, you'll get the profit transferable to the HO's profit. 70, 70. Here this value being branch expenses, correct தானே? branch HO paid எவ்வளோ? இங்கே பார்த்தனே, expenses paid by HO, correct now, okay. பட் புக்கில் இதை சொல்யூஷன் போடும்போது 20 போட்டிருக்கிறேன். இந்த நம்பரை புக்கில் போடும்போது 20 போட்டிருக்கிறாங்க. தட்ஸ் எரர் இன் த டெக்ஸ்ட். இஃப் ஐ கோ வித் தட் சேம் புக், கொஸ்டினில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா ஆன்சரை சேஞ்ச் பண்ணணும். எங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க? எதையாவது சேஞ்ச் பண்ணீங்க. ஸோ ஜென்ரல் P&L அக்கௌண்ட் பீயிங் 30,000 rupees. Is that clear? We'll now move on to the next illustration. Illustration number 4. Online students, come on, text me. Okay. Green Limited with their HO at Kolkata invoiced goods to their partner branch at 20% less than the list price, which is cost plus 100%, with instruction that cash sales are made at invoice price and the credit price is at list price. அதாவது காஸ்ட் 100 இருந்தா லிஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 200 rupees by adding 10%, 100%. This list price is the credit sales price. Credit sales na இப்படி தான் விப்பீங்க. அதுல இருந்து 20% லெஸ் பண்ணி அனுப்புறாங்க இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். 160 is the invoice price, also which is equal to the cash price. So 100 மதிப்புள்ள பொருள் 160 ரூபான்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க, 116 சொல்லிட்டு கேஷ் பிரைஸா இருந்தா அதே ரேட்டுக்கு வித்துறாங்க. கிரெடிட் சேல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 200 rupees சேல்ஸ் பண்றாங்க. அப்ப அந்த அடிஷனல் 40 rupees ப்ராஃபிட் வந்து பிரான்ச் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்ல நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே. So we try to post all these things.
Again, stock and debtor system. Okay. So prepare branch stock account and branch adjustment account. ரெண்டு மட்டும் தான் கேட்குறாங்க, ஃபுல்லாக கூட தேவையில்லை. This is the additional information. Branch stock account, branch stock adjustment account. ஓகே, டெட்டாஸ் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, அதனால் அது என்ன ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி தேவைப்பட்டால் போட வேண்டியது இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். கேஷும் இருக்குது, பிரான்ச் கேஷ் வேணும்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். வேறு ஒன்றும் சொல்லலை, ரெண்டு தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸ்டாக் அட் காஸ்ட் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன வேல்யூவில் இருக்கணும்? இன்வாய்ஸ் பிரைஸில் இருக்கணும். 100 ரூபா மதிப்பில் 160 ரூபா அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஆட் 60% வித் திஸ். சொல்லுங்க. இன்வாய்ஸ் பிரைஸில் இருக்கணும். இல்லை, இது வந்து இன்வாய்ஸ் பிரைஸில் இருக்கு. புக்கில் கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. அப்போ 4800 இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ன்னு சொன்னால் ப்ராஃபிட் காம்பனன்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? 60/160. 60/160 எப்படி இருந்துச்சு? 60, 100 rupees இஸ் த காஸ்ட், இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் 160னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 60 rupees. 60 rupees is the profit for every 160 rupees of invoice price. எவ்வளவு வருதுங்க? By branch stock, opening stock 1800. So bookல இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. Debtors to opening balance 4000. Goods received from HO 52,800. இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு, ரிவர்ஸ் பண்ணோம் எவ்வளோ? இன்ட்டு 60/160 19,800. Goods returned to HO 400. We assume this may be at invoice price. Apna into 60/160 to goods returned எவ்வளோ? 150. Okay. Sales credit sales 40, cash sales 18,400. So இங்கே வந்து branch stock 40,000, இங்கே branch stock sales 18,400. Cash received from debtors, branch cash 34,254. 34,254 branch debtors. Expenses at branch
branch expenses out of branch cash, sorry, branch cash வந்து கொடுக்குறாரு. Branch expenses 6946 remitted to HO, remitted to HO, to HO 48,000. Debtor closing balance 9746. Say stock, closing stock 7040. And branch stock closing reversal 7040 க்கு reverse பண்ணுங்க. 60 by 160 2640. எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. ரைட், சம் அப்போ டேலி பண்ணி போட வேண்டியதுதான். ஆனால் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த புக்கில் எக்ஸஸாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது என்ன? அப்நார்மல் லாஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? அப்நார்மல் லாஸ் இருந்தால் ப்ராஃபிட் காம்பனன்ட் பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லையும் காஸ்ட் வந்து P&L அக்கௌண்ட்லையும் போகும். அப்நார்மல் லாஸ் மாதிரி அப்நார்மல் கெயின் வந்தால் என்ன பண்ணுறது? ரிவர்ஸ் கேஸ். அப்நார்மல் கெயின் வந்துச்சுன்னா அதை ஆப்போசிட் சைடில் போடுறாங்க. Okay, what we do should be done in the other side. Abnormal gain. Branch stock account in normal scenario tally ஆகணும். Tally ஆகாம போகுதுன்னா ரெண்டு ரீசன் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஒன்று abnormal loss or abnormal gain, இன்னொன்று வந்து sale value is different than the invoice price. இப்போ இது invoice priceல இருக்கு, இது invoice priceல இருக்கு, இது invoice priceல இருக்கு, இது invoice priceல இருக்கு. சேல்ஸ் ரெண்டு இருக்கு. இந்த ரெண்டுல எது இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு? கேஷ் சேல்ஸா கிரெடிட் சேல்ஸா? கேஷ் சேல்ஸ் அட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். இது வந்து சோல்டு மோர் தென் த இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். அதை நம்ம அன்லோட் பண்ணோம்ல, அது எவ்வளவு இருக்கும்? வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ரியலைஸ்டு மோர் தென் த இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கிரெடிட் சேல்ஸ்? மோர் தென் த இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். அதான் எவ்வளோ? $40 by 160. 40 by 160. அதாவது கேஷ் பிரைஸ் வந்து 160 இருந்தா கிரெடிட் பிரைஸ் 200 இருக்கு. Then this 40 rupees is because of credit sales. This will be equivalent to 40,000. Then profit component due to the credit sales being 40 into 40 by எவ்வளோ வருது? 40 by 200. 8,000 rupees. 40 by 200. 40 by 200. Surplus profit. Okay. 8,000 rupees. அப்போ இது டேலி ஆகணுமா இல்லையா? இதை இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ப்ராஃபிட் டியூ டு கிரெடிட் சேல்ஸ் 8,000 rupees. டேலி ஆகணும். அப்படி டேலி ஆகணும், அது அப்நார்மல் லாஸாக இருக்கலாம், அப்நார்மல் கெயினாக இருக்கலாம். புக்கில் டேலி பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் த பேலன்ஸ் இன் த டெபிட் சைட். 65,840, 65,840. ஸோ கெட் த பேலன்ஸ் here 240. ரிவர்ஸில் கிடைக்குது உங்களுக்கு, ரிவர்ஸில் கிடைக்குது. அப்நார்மல் லாஸ் ஆர் கெயின் இருந்துச்சுன்னா அதோடைய ப்ராஃபிட் காம்பனன்ட் மட்டும் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அது எவ்வளோ இருக்கணும்? இன்ட்டு 60 by
160. Abnormal gain உக்குரிய காம்பனன்ட் எவ்வளவு வருதுங்க? 90. Abnormal loss or abnormal gain, இந்த சம்ல abnormal gain இருக்கு. Normal loss அந்த full value நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். Abnormal loss, abnormal gain இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் காம்பனன்ட் இதுலயும் பேலன்ஸ் காஸ்ட் காம்பனன்ட் 150 பிரான்ச் பீன்ல கொண்டு கிரெடிட் சைடுல போயிட்டு இருக்கும். கிளியர்? நான் பிரான்ச் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணுங்க. 29,690, 29,690. தென் பிரான்ச் P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய ஜிபி 26,900. Is that clear? Now let's move on to the next illustration. Final accounts model. Final accounts model na normal trading and P&L account மாதிரியே தான் இருக்கும். Let me finish up this bit faster. Blue Limited has a retail branch at Mumbai. Goods are sold at 60% profit on cost. Cost 100 இருந்தால் profit 60 add பண்ணி sale price being 160. The wholesale price is cost plus 40%. இது retail price. Wholesale price வந்து 100 இருந்தால் 40 rupees சேர்த்து 140 க்கு சேல் பண்றாங்க. Goods are invoiced from Pune HO to Mumbai branch at wholesale price only. So HO கிட்ட இருந்து branch office போகும்போது invoice price is equal to wholesale price. Okay, wholesale price. அதாவது 100 ரூபாய் மதிப்புல தான் 140 ரூபாய்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறதான் வழக்கமா வச்சிருக்காங்க. Clear? From the following particulars, ascertain the profit made at HO and at branch for the year ended. Illustration number 6. Sales at HO are made only on wholesale basis and that at branch only to consumers. அப்படின்னா retail basis. Branch விற்கும்போது 160 விற்கிறாங்க, HO விற்கும்போது 140 விற்கிறாங்க. So you have to prepare a normal trading and P&L account. Come on. There is no any harm in this. ஒரு சின்ன 2-3 பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துட்டோம்னு இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடுது, இந்த கண்டென்ட் ஓவர் ஆயிடும்.
I prepare the trading and P&L account in columnar form. Right. HO and branch office. Right. We'll start with stock. Opening stock. HO 7 lakhs. Branch nil. Purchases 42 lakhs. Nil for the branch. Goods sent to branch at invoice price. By goods sent 15 lakhs 12,000. Goods sent. Branch office our receipts HO issues 15 lakhs 12,000. Sales HO 42 lakhs 84,000. Branch 14 lakhs 40,000. Stock, closing stock 16 lakhs 80,000. 2 lakhs 52,000. Now GP. HO tally பண்ணீங்கன்னா 74 lakhs 76,000. 74 lakhs 76,000. GP for HO being 25 lakhs 76,000. Branch office 16 lakhs 92,000. 16 lakhs 92,000. And here the value being 1 lakh 80. By GP from HO 25 lakhs 76,000. 1 lakh 80,000 rupees. To net profit. அதுவே net profit போட்டுக்கலாம். Now you can prepare general P&L account. General P&L account. In general P&L account, net profit from HO 25 lakhs 76,000. Branch office 1 lakh 80. Branch office விற்காம இருக்கிற குட்ஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் நமக்கு முக்கியமான வேலை. இந்த குட்ஸ் எங்க இருந்து வந்திருக்கு? HO கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. HO கிட்ட இருந்து வந்திருந்தால் HO அதுல ப்ராஃபிட் சேர்த்திருப்பார். அந்த ப்ராஃபிட் சேர்த்த குட்ஸ் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் விட்டு வெளியே போகாத வரைக்கும் HO அந்த ப்ராஃபிட் ரியலைஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் வில் பி நேம்ட் அஸ் அன்ரிலைஸ்ட் ப்ராஃபிட். அன்லோடிங் மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் போடணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லை இருந்தால் அதுக்கு நம்ம சேர்த்து போட்டுக்கணும். ஸோ டு ஸ்டாக் ரிசர்வ் ஃபார் ஸ்டாக் வித் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 100 ரூபா மதிப்பில் குட்ஸை 40 ரூபா ப்ராஃபிட் சேர்த்து தான் அனுப்புகிற ஹோல்சேல் ப்ரைஸ். அப்படின்னா இன்ட்டு 40 by 100 140 will be your profit. எவ்வளோ வருது? 72,000. Then ultimate company's profit, net profit for the entire firm, entire entity. புக்கில் அது HO branch office தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன், நாங்கள் சேர்த்து போட்டேன். கிளியர்?
Shall we move on to the next one? Now, independent branch normal P&L account மாதிரி போட வேண்டியதான். That branch is considered as independent in all the operations. They don't have any stringent control from the HO. HO கிட்ட இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இண்டிபெண்டன்சி கொடுத்துருப்பாங்க. நினச்சா அவங்களே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சமயத்தில் இப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம். அது போகிறதுக்கு முன்னாடி HO அண்ட் பிரான்ச் ஆஃபீஸ். HO என்ன சொல்லுவாரு, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும், டெபிட் பேலன்ஸா இருக்கும். இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டெபிட் கிரெடிட். பிரான்ச் ஆஃபீஸ் போட்டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் கிட்ட இருந்து 100 ரூபா வரணும்னு போடுவோம். ஏன்னா பிரான்ச் இஸ் டெட்டார், எவ்வளவு பொருளை கொடுத்துருக்கிறேன், பணத்தை கொடுத்துருக்கிறேன், அதுக்கு நீங்க பணம் தர வேண்டியது இருக்கு, 100 ரூபா வர வேண்டியது இருக்குன்னு தன்னுடைய ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல போட்டிருப்பார். பிஃபோர் இன்கார்பரேட்டிங் த வேல்யூஸ் ஆஃப் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் இந்த HO's புக் ஹி ப்ரிப்பேர் செப்பரேட்லி. இவர் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பிரான்ச் ஆஃபீஸுக்கு என்ன கொடுத்தானோ அது வந்து பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்னு இருக்கும் டெபிட் சைடில். பிரான்ச் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணியிருப்பார், அவருடைய ட்ரையல் பேலன்ஸில் HO கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் சொல்லிட்டு 100 ரூபா போட்டிருக்கணும். கொடுக்க வேண்டியது பிரான்ச்சுக்குன்னு தனியாக என்ன கிடையாது, கேபிட்டல் கிடையாது. எல்லாமே யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணது வச்சு தான் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, HO சப்போர்ட் பண்ணது வச்சு தான் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. HO என்ன கொடுத்துருக்குறானோ அந்த 100 ரூபீஸும் என்னது, amount payable like equivalent to capital like. The amount payable to branch office is equivalent to capital like. நீங்க ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ HO பிரான்ச் கிட்ட வர வேண்டியது 100 சொன்னால் பிரான்ச் HO கொடுக்க வேண்டியது 100 சொல்லுவாங்க. பட் இது ரெண்டும் சேமா இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. 40 சொல்லுவார். HO என்ன கேட்கிறார், 100 ரூபான்னு சொல்றார். பிரான்ச் இல்லை சார் 40 ரூபா தான் தர வேண்டியது இருக்கு அப்படின்றார். ஸோ தேர் இஸ் அ டிஸ்அக்ரிமெண்ட். டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டுக்கு என்ன காரணமா இருக்குன்னு சொன்னால் ப்ரிடாமினன்ட்லி குட்ஸ் இன் டிரான்சிட். ஒரு 30 ரூபா ஒரு 20 ரூபா நான் குட்ஸ் அனுப்பினேன் வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படிம்பார், எனக்கு வந்து சேரல சார் அப்படிம்பார். அது வந்து சேர்ந்தா இன்னொரு 20 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா தரணும். ஓகே, இவன் உடனே நான் உங்களுக்கு கேஷ் அனுப்பினேனே ஒரு 40 ரூபாய்க்கு வந்து சேர்ந்துச்சான்னு அவன் கேட்பான். இல்லை சார் வந்து சேர்ந்தா இவன் லெஸ் பண்ணிடுவான். ஸோ இவன் 20 ரூபாய் ஆட் பண்ணுவான், இவன் 40 ரூபாய் லெஸ் பண்ணுவான். அப்போ ரெண்டு பேருமே 60 மேட்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ரிகன்சைல் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கு நீங்க என்ட்ரி போடணும். goods in transit and cash in transit. Usually goods in transit in the books of branch la போறதையும் cash in transit in the books of trial balance la போறதையும் வழக்கமா வச்சுக்கலாம். அல்லது ரெண்டுமே HO புக்லயோ அல்லது branch office புக்ல போட்டாலும் ஆன்சர் வரும். Preferably goods in transit should be posted at the branch office. Anyhow he is going to receive cash, anyhow is going to be received by branch or HO. So அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்னா HO புக்ல கேஷ் இன் டிரான்சிட், கேஷ் வந்த மாதிரி வரல, ஆனால் டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 14 போடுவார். பிரான்ச் ஆஃபீஸ் டெபிட்ல 100 40 கிரெடிட் பண்ண பேலன்ஸ் 16 போடுவார். இவர் குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்டை போடும்போது குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அசெட் டெபிட் HO கிட்ட இருந்து வர வேண்டியது இருக்குன்னு அவரை கிரெடிட் பண்றோம் 2020. அப்போ இந்த 100ல இந்த 20 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணாக்க குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் சரி ஆட் பண்ணிக்கணும். என்ன பண்ணேன், இங்கே வந்து கேஷ் இன் டிரான்சிட் டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 40, இங்கே குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் டு HO. இவர் புக்கில் 40 இருக்குன்னு போட்டிருக்கிறார் இல்லையா, 40. இவருடைய புக்கில் 100 இருக்குன்னு போட்டிருக்கிறார். ஓகே, இவர் புக்ல 100 இருக்குன்னு போட்டார், அவர் வந்து 40 தரணும்னு போட்டார். ரெண்டுமே டிஸ்அக்ரிமெண்ட். இப்ப பிரான்ச் ஆஃபீஸ் கிரெடிட் பண்ணால் 100 becomes 60. இவருக்கு ஏற்கனவே கிரெடிட்ல 40 இருக்கு. குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் ஒரு 20 இருக்குன்னு சொன்னால் அதை ஆட் பண்ண இதுவும் 60. நவ் இட்ஸ் மேட்ச். ஓகே, இவர் 100 தரணும்னு சொல்றார். இல்ல சார் நான் 40 தான் தரணும்னு அவர் ஆர்கியூ பண்றார். ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணும்போது HO அனுப்பின குட்ஸ் டிரான்சிட்ல இருக்கிறது 20,
பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அனுப்பின கேஷ் இன் டிரான்சிட் 40 டிரான்சிட்ல இருக்கு. இந்த ரெண்டுக்கும் ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது ஹெச்ஓ புக்கில் கேஷ் இன் டிரான்சிட்டுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது கேஷ் இன் டிரான்சிட் டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் டெபிட்டில் இருக்கிற 100 கிரெடிட் 40 பண்ணிங்கன்னா நெட் 60. அண்ட் குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் புக்கில் போட்டிங்கன்னா குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹெச்ஓ 2020. ஏற்கனவே ஹெச்ஓ கிரெடிட்டில் இருக்குது, இன்னொரு கிரெடிட் பண்ணால் 60. இப்போ நம்ம மேட்ச் பண்ணிட்டோம். ரைட், ரெண்டுமே நீங்கள் ஹெச்ஓ புக்கில் பண்ணாலும் சரி பிரான்ச்சில் பண்ணாலும் சரி ஆன்சர் வரும். ஆல்சோ பி accepted. And one more transaction called proxy transaction. Proxy transaction. Proxy transaction என்ன அர்த்தம்னா பிரான்ச் ஆஃபீஸ் செய்கிற எக்ஸ்பென்ஸை ஹெச்ஓ பண்ணியிருப்பார். ஹெச்ஓ செலவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் ஆஃபீஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற வேண்டியதுக்கு ஒரு என்ட்ரியும் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் அதை சரி பண்ணுறதும் இதெல்லாமே காரணங்கள் ஃபார் த டிஸ்அக்ரிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்ஓ விளம்பரம் பண்ணியிருக்கிறார், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் 100 பண்ண பிறகு தான் தெரிய வருது இந்த 100ல 20 rupees பிரான்ச் ஆஃபீஸ்க்குரியது. யூஸ்வலாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ்னா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவார். ஆனால் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல 20 rupees வந்து கிடையாது. அது யாருது? பிரான்ச் ஆஃபீஸ் உடையது. அப்படின்னா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணாமல் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணி நீ தான்ப்பா பைசா தரணும் அப்படின்றார். 2020. அதே சமயத்தில் பேலன்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கேன் பி டெபிட்டட் டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட். இவருடைய செலவுன்னு இவருடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போக வேண்டியது 80. பிரான்ச் ஆஃபீஸ் போகிறது பிரான்ச் ஆஃபீஸை டெபிட் பண்ணிட்டு நீ தர வேண்டியது 20 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரான்னு சொல்லிட்டு ரெக்கவர் பண்ணிடுவார். பிரான்ச் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணும்? அப்படியா சார், ஓகே நான் பண்ணிடுறேன். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இவரோட எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் டு கேஷ். ஆனால் இவர் பண்ணல அந்த பணம் பேமெண்ட். யார் பண்ணியிருக்கிறார்? ஹெச்ஓ. அப்போ ஹெச்ஓ பண்ணிட்டு நான் தந்துடுறேன் சார்னு ஹெச்ஓவை கிரெடிட் பண்ணுவார். இது மாதிரியான சில ப்ராக்ஸி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மிஸ் ஆகிருக்கும். தட் ஷுட் பி ஆல்சோ பி பாஸ்ட் பிஃபோர் யூ கோ ஃபார் த இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சஸ். எக்ஸாமில் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து 4 மார்க் 5 மார்க்கில் ரெகுலராக வருது, மிஸ் பண்ணுறாதீங்க. கிளியர்? If it is clear, we'll start with the next illustration. Clear? Illustration number 7. Journalize the following transaction in the books of Kolkata head office, Delhi branch, Agra branch. மூணுலையுமே போட சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகே, கொல்கட்டா head office, Delhi branch and Agra branch. Goods worth ₹50,000 are supplied by Delhi branch to Agra branch under the instruction of head office. இது இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒரு டைப்பு. இன்னொன்று இருக்கு. HO, they have branch office number 1, branch office number 2, ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க. branch office number 1 திடீர்னு மெட்டீரியல் தேவைப்படுது. HO கிட்ட கேட்கிறார், சார் டிமாண்ட் ஹெவியா இருக்கு, கொஞ்சம் அனுப்பி விடுங்க. அது என்கிட்ட ஸ்டாக் இல்லை, ஒரு நிமிஷம் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு branch office 2க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு இவனுக்கு அனுப்பிடு அப்படின்ட்டு. குட்ஸ் 1000 மதிப்புல பிரான்ச் ஆஃபீஸ் நம்பர் 2ல இருந்து 1க்கு அனுப்பிடுட்டார். 2ல இருந்து 1க்கு அனுப்பிட சொல்றார். இஸ் தட் கிளியர்? கிளியர்? குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 2 டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 1. இதை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றது அப்படி சொன்னா, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 1 வந்து குட்ஸ் ரிசீவ், குட்ஸ் ரிசீவ் ஆர் சிம்பிளி குட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். யார் கொடுத்தா? அவனுக்கு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் யாரோ ஹெச்ஓ தான் என்ன கொடுத்தார், அதனால 2HO. பிரான்ச் ஆஃபீஸ் நம்பர் 2 குட்ஸ் வெளியே போச்சு. 2 குட்ஸ் யார் எடுத்துட்டு போனா? பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 1 அவன் கிடையாது, ஹெச்ஓ. அவனுக்கு எனக்கும் தொடர்பு இல்லை சார், நீங்க அனுப்ப சொன்னீங்க, அனுப்பிட்டீங்க, நீங்க தான் எனக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்றார். ஹெச்ஓ என்ன செய்வாரு?
யார் ரெசிபியன்ட்டோ அவரை டெபிட் பண்ணிடுவார். பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 1 டெபிட் பண்ணிட்டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 2 கிரெடிட் பண்ணிடுறாரு. பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 1 ஃபோன் பண்ணி இங்கே பார்ப்பா 200 குட்ஸ் 1000 குட்ஸ் வந்திருக்கு, நீ 1000 எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டார். பிரான்ச் ஆஃபீஸ் 2 என்ன சொல்லிட்டாரு, உனக்கு 1000 குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்ட்டார். அந்த 1000 ஏன் வந்துச்சு, குட்ஸுக்காக இவர் எழுதுவார். இந்த 1000 குறைச்சிட்ட குட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்காக அப்படின்னு அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்க. This is how the adjustments done between the departments routed through HO. Between the departments routed through HO. Clear? Now let's see. Goods worth rupees 5,000, 50,000 are supplied by Delhi branch to Agra branch under the instruction of head office. கொடுத்தது யாரு, டெல்லி பிரான்ச். யாரு கொடுத்திருக்கிறார், ஆக்ரா பிரான்ச், ஹெச்ஓ. ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஓ யார் ரெசிபியன்ட்டோ அவரை நம்ம டெபிட் பண்ணோம். யார் ரெசிபியன், ஆக்ரா பிரான்ச் இஸ் த ரெசிபியன், சப்ளைட் பை டெல்லி பிரான்ச் இஸ் த கிவர். டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் த கிவர்ங்கிற கான்செப்டும் போட்டுக்கலாம். டு டெல்லி பிரான்ச் 50. ஆக்ரா பிரான்ச்ல எப்படி போடுவீங்க, ஆக்ரா பிரான்ச் குட்ஸ் வெளியே போயிருக்கு, டு குட்ஸ். யார் டெபிட் பண்ணுவாரு, ஹெச்ஓ தான் டெபிட் பண்ணுவார். ஹெச்ஓ தான் டெபிட் பண்ணுவார். டெல்லி பிரான்ச் என்ன பண்ணுவாரு, குட்ஸ் வந்துச்சு, ஓகே, அசெட் கம்ஸ் இன், ஸோ குட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். யார் கொடுத்தாருன்னு எழுதுவாரு, ஹெச்ஓ. கிளியர்? திஸ் இஸ் த ஜர்னல் என்ட்ரி இன் ஆல் த 3 parties book. Delhi branch draws a BR for rupees 40 and Agra branch which sends its acceptance. Delhi branch, Agra branch என்னது இது, BR. டெல்லி பிரான்ச்சுக்கு BR. ஸோ அப்போ டெல்லி பிரான்ச்சுக்கு இது பணம் வருது, ஓகே. டெல்லி பிரான்ச்சுக்கு பணம் வருது, BR அக்கௌண்ட். யார் கொடுத்தா, யார் கொடுத்தா, ஹெச்ஓ தான். வேல்யூ பீங் 40. சாரி, பிஆர். இவருக்கு பிபி யாரு கொடுத்திருக்கிறார், ஹெச்ஓக்கு. ஹெச்ஓ என்ன பண்ணுவார், டெபிட் த ரிசீவர். ஹூ இஸ் த ரிசீவர், டெல்லி பிரான்ச் இஸ் த ரிசீவர் ஆஃப் திஸ் பிஆர். டெபிட், ரிசீவரை கிரெடிட் பண்ணுங்க, ஆக்ரா பிரான்ச், வேல்யூ பீயிங் 40. Clear? Delhi branch to Agra branch. C. Delhi branch received 10,000 from Agra branch. Delhi branch பணம் வருது, பேங்க். யார் பேரை போடுவார் அவரு, ஹெச்ஓ பேர். இங்க பேமெண்ட் ஆயிருக்கு யாருக்கு, பிரான்ச்சுக்கு. ஆனா அவர் என்னன்னு சொல்லுவார், ஹெச்ஓ தான் சொல்லுவார், டு பேங்க். ஹெச்ஓ புக்ல எப்படி வரும், டெபிட் த ரிசீவர். டெல்லி பிரான்ச் இஸ் த ரிசீவர், ஸோ அவரை டெபிட் பண்ணுங்க, டு ஆந்திரா பிரான்ச் 1010. ஓகே. அந்த குட்ஸுக்கு 40 ரூபா பில்லு, 10 ரூபா கேஷ்.
Goods worth rupees 20,000 were returned by the customer of Agra branch to Delhi branch. Goods worth rupees 20 were returned by customer of Agra branch to Delhi branch. அப்படின்னு அர்த்தம் கஸ்டமர் ஆக்ரா பிரான்ச் கொடுத்துருக்கணும், ஆக்ரா பிரான்ச் இவனுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணி இருக்கணும், இவன் பாட்டுக்கு நேரம் இங்கிருந்து அங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டான். ஓகே, அப்ப இந்த குட்ஸை ரிசீவ் பண்ணது யாரு? டெல்லி பிரான்ச். டெபிட் பண்ணுங்க. சென்டர் யாரு? கஸ்டமர் கிடையாது, ஆக்ரா பிரான்ச் தான். ஸோ இங்க என்ட்ரி போடும்போது டெல்லி பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஆக்ரா பிரான்ச், வேல்யூ பீயிங் 20. குட்ஸ் யாருக்கு வந்திருக்கு? டெல்லிக்கு தான் வந்திருக்கு. ஸோ டெல்லி பிரான்ச்ல குட்ஸ் வந்திருக்குன்னு போடுவார். ஸோ குட்ஸ் அதுக்கு என்ன போடுவாரு? குட்ஸ் யாருக்கு வந்திருக்கு? குட்ஸ் டு ஹூம், யார் பேரை போடுவாரு? ஆல்வேஸ் ரூட்டட் த்ரூ ஹெச்ஓ. இங்கே வரும்போது அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்துடும். ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இவருடைய அக்கௌண்ட்ல போடும்போது நேம் டேஷ் டெட்டாஸ். ஆக்ராவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்ராவில் என்ன என்ட்ரி போட்டிருக்கணும்ப்பா? 2 என்ட்ரி. கஸ்டமர் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணார்னா என்னன்னு போடுவாரு? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், லைக் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் டெபிட் டு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து குட்ஸ் வச்சுக்கலாமா? குட்ஸ் தானே இப்ப அது. ஸோ குட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த குட்ஸ் யாருக்கு போய் சேருது? டெல்லிக்கு. டெல்லிக்கு போச்சுன்னா ஹெச்ஓக்கு தான் போச்சுன்னு போடுவார். ஸோ ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு குட்ஸ். ஆனா ரெண்டும் சேர்ந்து நடந்துருச்சு. கஸ்டமர் இங்கிருந்து இங்க நேரடியா அனுப்பிட்டார். அப்ப 2 என்ட்ரி கிளப் பண்ணணும். இது யாருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும்? இந்த புக்குக்கு மட்டும்தான், ஆந்திரா பிரான்ச்சுக்கு மட்டும்தான், ஆக்ரா பிரான்ச்சுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். குட்ஸ் டெபிட், குட்ஸ் கிரெடிட் கெட்ஸ் எலிமினேட்டட். ஸோ ஹெச்ஓ டு டெட்டாஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர். Now Agra branch collected 20,000 from customer of Delhi branch. இப்ப அப்படியே ரிவர்ஸ் யோசிக்கலாம். ஆக்ரா பிரான்ச் கலெக்டட். அப்ப நான் ஹெச்ஓ புக்ல ரெசிபியன் ஆக்ரா பிரான்ச் அவரை டெபிட் பண்ணுங்க. பேயர் டெல்லி பிரான்ச் 2020. ஆக்ரா பிரான்ச் கலெக்ட் பண்ணும்போது ஹெச்ஓக்கு நான் தரேன்னு ஒத்துக்கிறார். இந்த 2020 ஹெச்ஓக்கு தரேன்னு ஒத்துக்கிறார். டு வாட்? ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் டு வாட்? பேங்க். பணம் கலெக்ஷன் இருக்கு. ஆனா டெல்லி பிரான்ச் அவருடைய கஸ்டமர் தானே, அவர் என்ன பண்ண இருப்பார்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ். இந்த பணத்தை ஆக்ராவுக்கு அனுப்புறார். ஸோ ஆக்ரா பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஆக்ரா பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். பட் பிரான்ச்சுக்குள்ள போடும்போது பிரான்ச் நேம் வராது, அது போல ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் தான் வரும். பேங்க் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன வரும்? ஓகே, அப்ப இது தப்போ? சாரி. ஆக்ரா பிரான்ச் கலெக்டட் அப்படின்னா பணம் கலெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு யார் கொடுத்தது? ஹெச்ஓ. இவருடைய புக்ல வரும்போது இந்த 2 என்ட்ரி நம்ம கிளப் பண்ணோம். கிளப் பண்ணா ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ், the value being 2020. Is that clear? So all these things are again இது மாதிரி போடுறோம். என்ன ப்ராக்ஸி டிரான்சாக்ஷன், லைக் ஒருத்தர் பதில் இன்னொருத்தர் அக்கௌண்ட் போயிடுது, அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்.
and the first one stands corrected. Goods worth rupees 50,000 are supplied by Delhi branch. Delhi branch receive பண்றார் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆக்ரா branch is a sender. Supplied, okay. இவர் சப்ளை பண்ண ஆக்ரா branch is a receiver. இப்போ ஆக்ரா பிரான்ச்சுக்கு பணம் குட்ஸ் வருது. ஸோ குட்ஸ் அக்கௌண்ட் டு யார் பேர் போட முடியாது, டெல்லி பிரான்ச் பேர் போட முடியாது, H1 போட்டுங்க. அப்ப இதுல அப்படி இன்வெர்ஸ்ல வந்துடும் இல்லையா? HO2 goods. Clear? Illustration number 8. X Limited of Assam has a branch at Darjeeling. From the given information, reconcile Darjeeling branch current account with Assam HO current account by preparing branch current account in the books of HO. So you have to prepare branch current account. In the books of HO. அக்கௌண்ட் விடுங்க, போது ஜெனரலா பாருங்க என்ன சொல்ல வரான்ட்டு. Darjeeling branch current account being 4,11,100. Assam HO என்ன சொல்றாருன்னா 4,11,100 வரணும்னு சொல்றார். Darjeeling branch என்ன சொல்றார், அசாம் HOக்கு கொடுக்க வேண்டியது 3,02,600 சொல்றார். இது ரெண்டு மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்? கேஷ் இன் டிரான்சிட், குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அண்ட் ப்ராக்ஸி டிரான்சாக்ஷன்ஸ், மூணு விஷயங்கள். குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் முத பார்க்கலாம். குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச், குட்ஸ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் பிரான்ச், இது ரெண்டு மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. இது எவ்வளவு மிஸ்மேட்ச் ஆகுது? ஹெச் அனுப்புறது 13,02,400 ஆனா இவர் 12,80,400 சொல்றார். அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்டா இருக்கு. எவ்வளவு? 22,000. அதே மாதிரி கேஷ் அனுப்புனேன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து 186,500 சொல்றார். ஆனா இவர் 1 lakh தான் சொல்றார். 86,500 வந்து ஸ்டில் கேஷ் இன் டிரான்சிட்டா இருக்கும். நான் யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவேன்னு சொன்னேன், கேஷ் இன் டிரான்சிட் HO புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இவங்க வந்த மாதிரி எழுதிடுவார் கேஷ் இன் டிரான்சிட். குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் இனிமே பிரான்ச் தானே போகுது, ஸோ இவருக்கு போன மாதிரி எழுதிக்கிறேன். இவர் வாங்கினார்னா இந்த பணத்தை சேர்த்து கொடுத்தாகணும். குட்ஸ் இன் டிரான்சிட். இப்ப இதுல இருந்து லெஸ் பண்ண எவ்வளவு வருது? 3,24,600. 3,24,600. now மேட்ச் ஆயிடுது. இந்த மாதிரி நீங்க ரெக்கன்சைல் பண்ணலாம். இல்ல சார் ரெண்டுமே HO புக்லயே பண்ணட்டுமா சார்னா பண்ணலாம். கேஷ் இன் டிரான்சிட் மைனஸ் குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் ஆல்சோ மைனஸ். இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணாம இங்கே பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆயிடுது? 3,02,600. ஓகே, 3,02,600. now HO புக்ல பிரான்ச் கரண்ட் அக்கௌண்ட் மட்டும் போடுன்றான். எவ்வளவு இருக்கு? 4,11,100 பேலன்ஸ், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். கேஷ் இன் டிரான்சிட் என்ன என்ட்ரி வரும்? கேஷ் இன் டிரான்சிட் டெபிட், குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் டெபிட். இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டும் அவருக்கு வந்து சேரல அப்படிங்கிறதுனால பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட்டை நான் கிரெடிட் பண்றேன். 86,500, 20,000,
1,06,500. இப்போ இதில் போட்டோம்னா cash in transit, goods in transit 86,500, 22,000. Now the new balance being balance carried on 3,02,500. அப்போ ரெண்டு பேர்த்தோடைய வேல்யூ டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கிறது இப்போ அக்ரி ஆயிடுச்சு. டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இஸ் நவ் அக்ரி. ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஒரு காம்பனன்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கான்ப்பா, ஃபுல்லா போடல. நம்ம ஃபுல் சம் பார்க்கும்போது இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம போற மாதிரி வரும். வில் see that in the subsequent illustrations. So now let's move on to the next one. Illustration number 9. Delhi head office passes one entry at the end of each month to adjust the position arising out of inter-branch transactions. Inter-branch transaction நம்ம சரி பண்ண போறோம். Kolkata branch received goods from Patna branch, Ahmedabad branch 6,000 each. இங்க ஒரு 9, இங்க ஒரு 6. அப்ப என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? கொல்கட்டா பிரான்ச்சுக்கு வந்திருக்கு பேங்க் டெபிட் எவ்வளோ? 9,000 plus 6,000 15,000. யார் கொடுத்தா? பாட்னா அகமதாபாத் பிரான்ச் வந்தாலும் ஹெச்ஓ கொடுத்ததாக எழுதணும். இது வந்து கொல்கட்டா பிரான்ச்ல. ஹெச்ஓல எப்படி எழுதுவீங்க? டெபிட் த ரிசீவர். ஹூ இஸ் த ரிசீவர்? கொல்கட்டா பிரான்ச் இஸ் ரிசீவர், டெபிட் பண்றேன். யார் கிவர்? பாட்னா பிரான்ச் giver of 9,000, Ahmedabad branch giver of rupees 6,000. Is that clear? ஆனா அவங்க என்ன செய்யறாங்க? one entry is required to be passed அப்படின்னு ஒரு ஸ்கெடியூல் மாதிரி போட்டு அல்டிமேட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அல்டிமேட்டா என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் ஒரு என்ட்ரி போட்டா போதும். அந்த மாதிரி போட போறோம். Now கொல்கட்டா பிரான்ச் எத்தனை பிரான்ச் இருக்கு? பாட்னா, அகமதாபாத், கான்பூர், மொத்தம் 4 பிரான்ச் இருக்கு. ஓகே, we have 4 branches. So Kolkata branch okay, Kolkata branch, Patna branch,
அகமதாபாத் பிரான்ச், இங்கே ஒரு கான்பூர் பிரான்ச் இருக்கு. ஒவ்வொன்றுக்கும் டெபிட் கிரெடிட், டெபிட் கிரெடிட், டெபிட் கிரெடிட், டெபிட் கிரெடிட். எஸ், received from Patna for Kolkata branch. Okay, cash received by Kolkata branch 15. Debit the receiver, credit the giver. Patna branch credit 9, Ahmedabad branch credit 6. Send goods to Ahmedabad branch. Second, goods sent. Goods sent. Debit the recipient, credit the giver. 27 is going to be credited for Kolkata branch. Ahmedabad branch க்கு நம்ம 15 டெபிட் பண்றோம். Patna branch க்கு 12 டெபிட் பண்றோம். Send acceptances. Third, bills payable. Send acceptances to Patna. Patna is the recipient. So Patna debit பண்ணுங்க. Ahmedabad should also be debited. Credited 9 for Kolkata branch. இது Kanpur branch. Okay. So now Kanpur branch. இவருடைய கேஸ்ல 1, send goods to Ahmedabad. Goods sent. So Ahmedabad branch is the recipient. அவரை நம்ம டெபிட் பண்றோம். கான்பூரை கிரெடிட் பண்ணோம். Received BR from Ahmedabad branch. Kanpur recipient debit him and Ahmedabad branch credit பண்ணுங்க. Cash received. Received debit பண்ணிக்கிறேன் receiver. Ahmedabad branch is the payer, so அவர் நான் credit பண்ணிக்கிறேன். Is that okay? Now find out whether their balance being debit or credit. Kolkata branch பொறுத்த வரைக்கும் 36, 21 balance here. Balance brought down being 21 credit side. And இவருக்கு வரும்போது 18, 9 here. Patna branch. Ahmedabad branch வரும்போது total 27, 7 being the balance here. அதே மாதிரி 14, 5 here. Balance brought down. யாருக்கெல்லாம் டெபிட்ல இருக்கு? Patna branch debit 9,000. Ahmedabad branch debit 7,000. Kanpur branch debit 5,000. Kolkata branch credit 21. நீங்க 6 என்ட்ரி போடுறது பதிலா அதோடைய நெட் இம்பாக்ட சிங்கிள் என்ட்ரியை போட்டு முடிச்சிடலாம். கிளியர்? This is the another approach. Clear?
Now we'll move on to the next illustration. இப்போ வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஸ்டேல போட போகிறோம். அதை ஈஸியாக நீங்களே பண்ணிடுவீங்க, ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணோம். ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கங்க. பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அது கேபிட்டல் மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணி சம போடுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. அது பேசிக். இது எப்படி ஹெச்ஓ புக்கில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி பண்ணோம். அதை நம்ம போஸ்ட் பிரேக் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போட்டால் போட்டு பண்ணுது. கமான் போடுங்க, எனக்கா வெயிட் பண்ண வேண்டாம், போடுங்க. இது ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட். இது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சில் வரக்கூடிய ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன். பிரான்ச்சுக்கு மட்டும் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் மாதிரியே போடுறீங்க. அது எப்படி புக்கில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வில் டிஸ்கஸ் ஆஃப்டர் த பிரேக். Illustration number 10. You just prepare trading and P&L account like a normal trading and P&L account what you have studied at your +1 or +2 level. ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, HO கொடுக்க வேண்டிய amount is equal to capital like. Trading and P&L account and balance sheet. Show the incorporation entries that I may explain it later on. In the books of HO, showing separate branch trading and branch trading, branch profit and loss account, and prepare branch account and branch balance sheet. Branch account கூட அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். Branch balance sheet. பேர் மட்டும் branch trading and P&L account, branch balance sheet. அவ்வளவுதான். Sales 76,000. பிரான்ச் அக்கௌண்ட் போட சொல்லி இருக்கிறானே சார், அது என்ன சார்? பிரான்ச் அக்கௌண்ட் தான், ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் தானே. ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் தானே இது. ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட்ங்கிறது என்னது? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். லைக் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தனியாக போட சொல்லி இருக்கிற, வேற ஒன்றும் கிடையாது. குட் சப்ளை டு ஹெச்ஓ. Goods supplied to HO, sorry. Creditors. Delhi HO. Delhi HO தான் நாம் இங்கே போட போகிறோம். Surprisingly, we have the balance in the debit side. அப்படின்னா யாரா இருக்கிறார் இவர்? குட்ஸ் இவருக்கா வாங்கி விற்கிறவரா இருக்கிறார். Branch account on HO books on 31/3/23 stood at ₹920 debit. ஆனால் இங்கே எவ்வளோ இருக்கு? 6,480 இருக்கு. அப்போ என்னது? டிஸ்அக்ரிமெண்ட். On 31st March 23, the HO forwarded goods to the value of ₹5,000 to the branch which are received on 3rd July. அப்போ இது goods in transit. அப்போ 6,480 goods in transit ஒரு 5,000 ரூபாய் இருக்கு. A cash remittance 2,400 by branch on 29th March was received by HO on 2nd April. அப்படின்றாங்க. ஒரு 2,400 ரூபாய் again disagreement இருக்கு. Cash in transit. Right. Closing stock being 5,400. ஸோ இந்த புக் ஆஃப் பிரான்ச்சில் இது என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் எப்படி வரும் என்ட்ரி? பிரான்ச்சில் பண்ணாங்களா ஹெச்ஓவில் பண்ணாங்களா? தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். எந்த புக்கில் இருந்தாலும் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வி அஷ்யூம் இட் இஸ் பாஸ்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப்
பிரான்ச்ல பாஸ் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா குட்ஸ் கேஷ் இன் டிரான்சிட் குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் டு வாட் HO கோட் வேல்யூ பீயிங் 7400. ஸோ இங்க வரும்போது கேஷ் இன் டிரான்சிட் குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் 2400 5000 டேலி பண்ணீங்கன்னா பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு வருது? அதே வந்துருச்சா இல்லையா? ஸோ இங்கே ஹெச்ஓ வந்து 920, ஹெச்ஓக்கு தர வேண்டியது 920. இங்கே வந்து டெபிட்ல இருக்கு, இது ரெண்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு தர வேண்டியதா மாறிப்போச்சு, தர வேண்டியதா மாறிப்போச்சு. அதுக்கு பதில் ரெண்டு அசெட் வந்திருக்கு, குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் கேஷ் இன் டிரான்சிட், ரெண்டு அசெட் வந்துருச்சு. மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் பா. ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு? 12,000. Purchases 35,600. Goods returned from HO 18,000. Salaries P&L account debit 3,000. Debtors 7,400. Rent 1,920. Miscellaneous expenses 940. Furniture asset 2,800. Cash 3,560. Tally the branch trading account 93. Closing stock 5,400. Stock in trade 5,400. 93,400. GP 27,800. Transfer over to the branch P&L account. GP 27,800. 27,800. And general P&L account of HO transfer பண்ண வேண்டியது 21,940. இப்போ HOல 21,940 இங்க போட்டுக்கலாம். நான் புக்ல வந்து இந்த ரெண்டு என்ட்ரியும் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் போட்டிருக்கிறேன். இந்த ரெண்டு என்ட்ரியும் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். புக்ல வந்து HO புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி போட்டிருக்காங்க. எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும். HO புக்ல பண்றதாக இருந்தால் நீங்க இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ போட்டிருப்பீங்க? HO வேல்யூ will appear in the debit side 6,480. அப்ப இது ரெண்டும் டிஸப்பியர் ஆயிருக்கும். ஓகே, இது ரெண்டும் டிஸப்பியர் ஆயிருக்கும். கிளியர்? இந்த பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் சைடுல இருக்குல்ல, டெபிட் சைடுல போட்டு அப்படியே போடணும். புக்ல அப்படி போட்டிருக்காங்க. அதாவது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டன் இன் த HO's புக். நான் என்ன அஷ்யூம் பண்ணேன்? பிரான்ச்ல பண்ணேன் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். தட்ஸ் யுவர் ஓன் அசம்ப்ஷன். தேர் இஸ் நோ எனி ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல். ஸோ த அல்டிமேட் டோட்டல் பீயிங் ஆஸ் பர் த புக் 19,160. 19,160. How to pass incorporation entry here? கவனிங்க. இன்கார்பரேஷன் என்ட்ரி எப்படி பாஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு எல்லாமே பிரான்ச் அக்கௌண்ட் பேர் போட்டு என்ட்ரி பாஸ் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு என்ன என்ட்ரி? பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிரான்ச் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். பிரான்ச் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பாக்ஸ் போட்டதுக்கு பேர் பிரான்ச் அக்கௌண்ட். சொல்லுங்கப்பா, எவ்வளவு வருது வேல்யூ? மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. 93,400. நரேஷன் வந்து ஃபுல் வேல்யூ கொடுக்கலாம். செகண்ட் இதுக்கான என்ட்ரி பிரான்ச்
trading account debit to branch account. இந்த மூணுத்தோட வேல்யூ 65,600. தேர்ட் என்ட்ரி இந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு ஓகே, இது பேர் பிரான்ச் ட்ரேடிங், இது பேர் பிரான்ச் P&L அக்கவுண்ட். பிரான்ச் P&L அக்கவுண்ட், பிரான்ச் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட், அங்கிருந்து பிரான்ச் P&L அக்கவுண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். டு பிரான்ச் P&L அக்கவுண்ட். இதுக்கான என்ட்ரி பிரான்ச் P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பிரான்ச் அக்கவுண்ட். எவ்வளவுங்க இதோட மூணுத்தோட டோட்டல் 5,860. இது எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? ஜெனரல் P&L அக்கவுண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். பிரான்ச் P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ஜெனரல் P&L அக்கவுண்ட். குட்ஸ் இன் டிரான்சிட், கேஷ் இன் டிரான்சிட் ரெண்டுமே புக்ல எதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி என்ட்ரி போட்டுருக்காங்க? ஹெச்ஓ புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி போடுறாங்க. ஸோ குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்க்கு குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ், பிரான்ச் அக்கவுண்ட். ஹெச்ஓ புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்றோம். வேல்யூ பீங் 2,400. Okay, goods in transit 5,000. Okay, 5,000. Value தப்பா இருக்கு. Okay, then cash in transit to branch 2,400. மிச்ச எல்லா அசெட்ஸையும் நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? நியூட்ரலைஸ் பண்ணும், லைபிலிட்டிஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். இந்த எல்லா அசெட்ஸையுமே ஹெச்ஓ புக்ல கொண்டு வரணும் இல்லையா? ஹெச்ஓட அசெட்ஸா மாற போகுது. அசெட்ஸ் வந்தால் டெபிட் பண்ணும். பிரான்ச் அசெட்ஸ் எவ்வளவு வருது? எல்லா அசெட்டும் 19,160. இதுக்கு டு பிரான்ச். அதே மாதிரி லைபிலிட்டிஸ் வரும்போது லைபிலிட்டிஸ் வந்து கிரெடிட் சைட், branch account debit to branch liabilities. The value being 3,700. அப்ப என்ட்ரி எப்படி போடுறது? இதுக்கு ஒரு என்ட்ரி, இதுக்கு ரெண்டாவது என்ட்ரி, இங்க இருந்து இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மூணாவது என்ட்ரி, நாலாவது என்ட்ரி, அஞ்சாவது என்ட்ரி, அசெட்ஸ்க்கு ஒரு ஆறாவது என்ட்ரி, இதுக்கு ஏழாவது என்ட்ரி. Cash in transit and goods in transit additionally, if you are we are in need, then we can pass entry for that. Is that clear? அவ்வளவுதான். அப்ப இது வந்து இங்க புக்ல வந்து 6,480 நெகட்டிவ்ல போட்டிருக்காங்க. ஓகே, நெகட்டிவ்ல போட வந்துருச்சு. நோ இஷ்யூஸ். இது வந்து ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஒர்க் அவுட் பண்ற மெத்தட் பா. இன்கார்பரேஷன் என்ட்ரி மூலமா அப்ரிஜ்டு மெத்தட்ல போட சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ரிஜ்டு மெத்தட்னா நார்மலா நம்ம போடுறோம் இல்லையா? அதான் இந்த பிரான்ச் அக்கவுண்ட் அப்ரிஜ்டு மெத்தட். இது மாதிரி வெறும் பிரான்ச் அக்கவுண்ட் மட்டும் போட்டா அது பேர் அப்ரிஜ்டு மெத்தட். சி இனாபரேட்டர் இல்லாமல் you are preparing branch account in abridged method. What is the balance as per the HO book? 920 credit side. So debit side, இல்லையா? Okay. $920 debit balance.
So balance 920. இதோட நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு? Ultimate branch P&L account balance net profit 21,940. By goods in transit, cash in transit. Goods in transit 5,000, cash in transit 2,400. Balance carried on நீங்க கண்டுபிடிச்சு போடலாம் 15,460. இதை மட்டும் போட்டால் அது பேர் abridged method. நீங்க இதுல இருக்கக்கூடிய பிரான்ச் அக்கவுண்ட் மொத்தமா போட்டு பாருங்களேன். பிரான்ச் அக்கவுண்ட் two branch trading account, $93,400. Initially we have balance 920. Branch trading account 93,400. By branch trading account 65,600. Two branch P&L account 27,800. இது GP தானே? This one is GP, right? No, the expenses, okay. So branch P&L account 5,860 and goods in transit, cash in transit, goods in transit, cash in transit, branch assets 19,160, branch liabilities 3,700. If you tally what is the ultimate balance, இது கிடையாது, இது வராது. ஓகே, மியூச்சுவலா கேன்சல் ஆகுதுல்ல, பிரான்ச் அக்கௌண்டே இல்லை. வாட்ஸ் த பேலன்ஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் நவ்? 98,020. And so the branch will disappear now. இது வந்து என்ன மாடல்? Incorporation of all the assets and liabilities expenses one by one. வெறுமனே இதை மட்டும் போட்டு போறது பேர் abridged மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மாடலும் இருக்கும். This is called abridged model. Is that clear? இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? Incorporation of branch trial balance in HO book. Okay, பிரான்ச்ல இருக்க ட்ரையல் பேலன்ஸ் மொத்தமும் க்ளோஸ் பண்ணி இதோட புக்ல இன்கார்பரேட் பண்றத பத்தி பார்த்தோம். இப்ப அது ரெண்டு மெத்தட். செகண்ட் மெத்தட் வந்து அப்ரீஸ்ட் மெத்தட். அதுவும் என்னன்னு பார்த்தாச்சு. பிரான்ச் புக்ஸ் எப்படி க்ளோஸ் பண்றது? branch books எப்படி க்ளோஸ் பண்றது? illustration number 11. as usual trading and P&L account போட்டு முடிங்க ஸ்பீடா.
Trading and P&L account and then balance sheet. The branch fixed assets maintained by HO books were machinery 25,000, furniture 1,000. Depreciation are to be allowed at the rate of 10% on machinery and 15% on furniture. இந்த அசெட்ஸோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே யார் மெயின்டைன் பண்றாருன்னா ஹெச்ஓ. இப்போ ஹெச்ஓ வந்து டெப்ரிசியேஷன் போட்டுட்டு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் கிட்ட இது உன்னுடைய இதுப்பா அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவார். நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காமன் செலவு பண்ணிட்டு பிரான்ச் ஆஃபீஸோட இதை ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறோம்லே ப்ராக்சி டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி. ஸோ புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இவர் மெயின்டைன் பண்ணதுனால மெஷினரி இவரோட புக்ல தான் இருக்கும். அப்போ டெப்ரிசியேஷன் டு மெஷினரி போட்டு அந்த டெப்ரிசியேஷன் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்றது பதிலாக பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்றார். பிரான்ச் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெப்ரிசியேஷன் சொல்லிட்டு ஹெச்ஓ போடுவார். பிரான்ச் ஆஃபீஸ் என்ன பண்ணுவார்? டெப்ரிசியேஷன் டு ஹெச்ஓன்னு போடுவார். டெப்ரிசியேஷன் டு ஹெச்ஓ எதை விட அசெட் கிடையாது இல்லையா? ஸோ அப்போ ஹெச்ஓடைய பேர்ல டெபிட் பண்ணிருப்பார். ரெண்ட் டியூ 150, outstanding 150. A remittances of 4,000 made by branch was received. அப்போ இது cash in transit. Cash in transit. Okay. Opening stock. $8,200. Purchases, wages, manufacturing expenses. $12,800. Wages 6,550. Manufacturing expenses 3,400. Rent P&L account 1,850. Outstanding rent வந்து liability side போட்டுக்கிறேன் 150. Salaries 5,500. Debtors 4,000. General expenses 2,000. Goods received from HO. Goods received from HO 7,200. Cash at bank 750. Creditors 2,700. Sales 34,950. Head office 14,000. Discount 150. Purchase return இதெல்லாம் லெஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாமா? இல்லைன்னா ஆப்போசிட் சைடில் போட்டுக்கிறேன். You can work out on either way. Closing stock 14,350. Closing stock 14,350. Depreciation HO account இதுக்கு 2,500. ஃபர்னிச்சருக்கு 150. 2,650. இன்னொன்னு HO அக்கௌண்ட்ல நம்ம தர வேண்டியது இன்னும் அதிகமாயிடுது. 14 தரணும்னு நினைச்சோம். You have to pay 2,650 excess for the depreciation. Rent due போட்டாச்சு. Your remittances cash in transit. Cash in transit account debit to HO. HO தர வேண்டியது. இப்போ இது எந்த புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்? கேஷ் இன் டிரான்சிட் HO புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ற மாதிரி. போன இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பிரான்ச் HO அவருடைய புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி போட்டோம். இங்க பிரான்ச் புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி. எதுல ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுல போடணும். ரெண்டுலயுமே போட்டுற கூடாது. ரைட். Cash in transit 4,000. Now get the GP.
எவ்வளவு வருது? 49,600. 49,600. And what about the GP? $11,450. 11,600. What's the balancing figure? Are you getting profit or loss? Loss, huh? எவ்வளோ? 400 rupees. அப்போ 12,000, net loss. $400 will be adjusted here. அப்போ அல்டிமேட்டா டெட்டாஸ் ஹெச்ஓ பேலன்ஸ் வந்து 18,000, 20,250. டேலி ஆகுதா? எவ்வளோ? 40, 2,300. இப்ப பிரான்ச் ஆபீஸோட இது ஹெச்ஓ புக்ல பிரான்ச் ஆபீஸ் இது க்ளோஸ் பண்றோம். போன சம்ல வந்து பிரான்ச் ஆபீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ல ஹெச்ஓ கொண்டு வரோம். இன்கார்பரேஷன் இது வந்து பிரான்ச் புக்ஸை க்ளோஸ் பண்றோம். அப்ப பிரான்ச் புக்ஸை க்ளோஸ் பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா பொறுப்பையும் யார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றோம்? ஹெச்ஓ கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றோம். அப்ப என்ன ஆகும் சொன்னால் இதுக்கு பேர் ஹெச்ஓன்னு போடுங்க. இது தனி. போன முறை இதை வந்து நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கிட்டோம்? பிரான்ச் அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிட்டோம். இப்ப இதை வந்து அந்தந்த பேர்ல வச்சுட்டு டைட்டில ஹெச்ஓக்கு பொறுப்பை அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம மாத்திடுறோம். கிளியர்? என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுங்க. இந்த டெப்ரிசியேஷன் முதல் என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். டெப்ரிசியேஷன் என்ன என்ட்ரி? அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி முதல் முடிச்சுக்கலாம். டெப்ரிசியேஷன் டு ஹெச்ஓ 2,650. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டுக்கு என்ட்ரி, ரெண்ட் அக்கௌண்ட். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி தனிப்பா டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட். கேஷ் அண்ட் டிரான்சிட் தனி என்ட்ரி, கேஷ் அண்ட் டிரான்சிட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஹெச்ஓ. இது ஆக்சுவலா பிரான்ச் ஆஃபீஸ் புக்ல போடுவாங்க, ஹெச்ஓ புக்ல போடுவாங்க. அப்படி போடும்போது கேஷ் அண்ட் டிரான்சிட் டு பிரான்ச்னு போடுவாங்க. இது பிரான்ச் ஆஃபீஸ் புக்ல க்ளோஸ் பண்றதுனால ஹெச்ஓ பேருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். 4,000. இது வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ். இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ட்ரி சொல்லுங்க. இதுக்கு என்ட்ரி சொல்லுங்கப்பா. இதுக்கு என்ட்ரி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்ஓ டு என்னுடைய எல்லா டெபிட் வேல்யூ கேன்சல் ஆகணும் அப்படின்னா அதை கிரெடிட் பண்ணிட்டு யாருக்கு கொண்டு போயிடணும்? ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் கொண்டு போயிடணும். அப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். என்னுடைய எல்லா டெபிட்டையும் கேன்சல் பண்றது கிரெடிட் பண்றோம். யாருக்கு போகணும்? ஹெச்ஓ போயிடணும். கிரெடிட் எல்லாமே கேன்சல் பண்றது டெபிட் பண்றோம். அப்ப அசெட்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் பண்றதுக்கு அசெட்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணிருக்கணும்? கிரெடிட் பண்ணோம். பார்ட்டி வந்து ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர். எல்லாமே என்னுடைய அக்கௌண்ட்லாம் க்ளோஸ் பண்றோம்னா மிச்சம்லாம் என்ன இருக்கும்? அந்த மிச்சம் இருக்கலாம் ஹெச்ஓ பேருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே. டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக், to purchases, to wages, to manufacturing expenses, to rent,
to salaries தனித்தனியா போட வேண்டாம், ரெண்டையும் சேர்த்து கிளப் பண்ணிடலாம். To general expenses, to goods received from HO, to depreciation. 8,200, 12,800, 6,550, 3,400, 1,850, 5,500, 2,000, 7,050, 2,650. கிரெடிட் சைடில் உள்ள இந்த ரெண்டு வேல்யூம் கிரெடிட்டை டெபிட் பண்ணிட்டு ஹெச்ஓ கிரெடிட் பண்ணோம். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் டிஸ்கவுண்ட் டெபிட், சேல்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் டெபிட், க்ளோசிங் ஸ்டாக் டெபிட் டு ஹெச்ஓ. புக்கில் இந்த ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கவுண்ட் போடாமலே போட்டாங்க, அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் போடலாம். இது போட்ட ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ப்ராஃபிட் லாஸ் எப்படினாலும் கண்டுபிடிச்சாகணும் இல்லையா. 34,950, 300, 14,350, total being 49,750. இந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணோம். அசெட்ஸ்ல என்ன பேலன்ஸ்ல இருக்கு? டெபிட்ல இருக்கு. கேன்சல் பண்ணோம்னா கிரெடிட் பண்ணிட்டு யாருக்கு போய் சேரணும்? ஹெச்ஓ. பிரான்ச்ல போடும்போது எப்படி ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட்ல போடும்போது எப்படி போடுவீங்க? அசெட்ஸ்லாம் அவனுக்கு வருது, அப்ப அதை டெபிட் பண்ணிட்டு பிரான்ச்சை கிரெடிட் பண்ணுவோம். இவங்கிட்ட டெபிட்ல இருக்கு, அது க்ளோஸ் பண்ணோம், அதனால கிரெடிட் பண்றோம். ஓகே. க்ளோசிங் ஸ்டாக், debtors, bank, cash in transit. இதெல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி. அது தவிர இதுதான் நம்ம இன்கார்பரேஷன் க்ளோசிங் என்ட்ரிஸ் டு ஹெச்ஓ. ஓ சாரி, கேன்சல் பண்ணோம் இல்லையா? அசெட் டெபிட்ல இருக்கு, கேன்சல் பண்றது கிரெடிட் பண்றோம். ஹெச்ஓ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு க்ளோசிங் ஸ்டாக், டு debtors, டு பேங்க், to cash. 14,350, 4,750, 4,000. Total being 2,300. அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டும் liabilities கேன்சல் பண்ணதுக்கு கிரெடிட்ல இருக்கு, அதை டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். Creditors and outstanding rent to HO. 2,700, 150, 2,850. Now we can prepare the head office account. Initially, how much we have? 14,000 by balance. இது depreciation 2,650. Cash in transit 4,000. அதுக்கு பிறகு இதோட வேல்யூ எவ்வளவு வந்துச்சு? 50,150. 50,150 to what? Debit balances போட்டா போதும். ஓகே, டெபிட் பேலன்சஸ். இது கிரெடிட் பேலன்ஸ், சன்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் த கிரெடிட் பேலன்சஸ் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டா போதுமானது. 49,750. இங்கே வரும்போது அசெட்ஸ் மொத்தமா தனித்தனியா போட்டீங்கன்னா டைம் எடுக்கும், இதுக்கு மட்டும் மொத்தமா போட்டுடலாம். இங்கே liabilities 2,850. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா ஹெச் அக்கௌண்ட் பீயிங் tallied அப்படின்னா புக்கை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. என்னுடைய எல்லா புக்ஸையும் க்ளோஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட்ல அவர்கிட்ட ஹேண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன், சொத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு பிரான்ச்சை மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஹோப் இப்படி நான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட். டெபிட்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்க, கிரெடிட் பண்ணுங்க, கிரெடிட்லாம் டெபிட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுங்க.
அல்டிமேட்டா இந்த டிஃபரன்சஸ் இந்த யாரோட அக்கௌண்ட் போயிடும், ஹெச்ஓ புக்ல போயிடும். இது வந்து கம்ப்ளீட் மெத்தட். இதுவே நமக்கு கண்டென்ஸ்டு மெத்தட் இருக்கு. கண்டென்ஸ்டு மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, கண்டென்ஸ்டு மெத்தட்ல இந்த நெட் லாஸ் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். அதாவது இது ரெண்டும் போயிடும். கண்டென்ஸ்டு மெத்தட்ல இது ரெண்டும் போயிடும். டெபிட் சேல ஜாஸ்தி இருக்கு, கிரெடிட் சேல கம்மியா இருக்கு, 400 ரூபாய் அப்படின்னா அது வந்து என்னது, நெட் லாஸ். இப்படி போட்டாக்க அது வந்து கண்டென்ஸ்டு மெத்தட். ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கவுண்ட் நெட் ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் ஹெச்ஓ புக்ல போட்டால் அது பேர் கண்டென்ஸ்டு மெத்தட். என்ட்ரி அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம், தப்பில்லை. அதாவது இந்த என்ட்ரி வராது, இந்த என்ட்ரியும் வராது. அது போல ஒன்லி நெட் லாஸ் will be there. ஓகே, நெட் லாஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ்ல நெட் லாஸ், நெட் ப்ராஃபிட் வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ், நெட் லாஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ். டெபிட் பேலன்ஸ் கேன்சல் பண்றதுக்கு 2 நெட் லாஸ் யாருக்கு போயிடும், ஹெச்ஓ. இந்த ரெண்டு என்ட்ரிக்கு பதிலா இந்த என்ட்ரி போட்டுட்டீங்கன்னா அது வந்து என்ன மாடல், கண்டென்ஸ்டு மெத்தட், அது அதர் மெத்தட். ஓகே, கிளியர்? So the second model also be over. அதாவது ஹெச்ஓ புக்கை க்ளோஸ் பண்றது பார்க்கணும், பிரான்ச் புக்கை க்ளோஸ் பண்றதை நம்ம பார்க்கணும். நம்மளுடைய கான்செப்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஓ புக்ல பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டை இன்கார்பரேட் பண்றதுக்கும் பிரான்ச் க்ளோஸ் பண்ற சம்ஸ் நம்ம புக்ல கிடையாது, சிங்கர் அகாடமி புக்ல. ஸோ அது இதுல இருக்கு. பழைய கான்செப்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் இருக்காது. ஓகே, அதே மாதிரி நார்மல் லாஸ் நான் யூஸ்வலா காமிக்க போறது இல்லை. இந்த சம்ல நார்மல் லாஸ் பார்த்துருக்கோம், அப்நார்மல் லாஸ் பார்த்துருக்கோம், அப்நார்மல் கெயின் மட்டும், சரி அப்நார்மல் கெயின் பார்த்தா நார்மல் லாஸ் பார்த்துருக்கோம். அப்நார்மல் கெயின் செம்ம பார்க்கல, அப்நார்மல் லாஸ் பார்க்கல. அப்நார்மல் லாஸ் தான் மெயினா வரணும். சரி பரவாயில்ல, இது அடிஷனலா 2-3 விஷயங்கள் இருக்கு, அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். So illustration number 12. Illustration number 12. You have to prepare trading and P&L account in columnar form for head office as well as branch office. ரெண்டு பேத்துக்குமே columnar formல prepare பண்ணணும். Prepare in columnar form the branch and HO, trading and profit loss for the year ended. Balance sheet மட்டும் combined prepare பண்ணணும். அவ்வளவுதான்ப்பா. All goods are purchased by the HO. Goods are sent to the branch at cost plus 25%. HO ல இருந்து பிரான்ச்சுக்கு goods போகும்போது எப்படி போகுது, காஸ்ட் 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் 25 ஆட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைஸ் வந்து 125. இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல 415. For every 5 rupees of invoice price, 1 rupee will be your profit. Closing stock கொடுத்திருக்காங்க 36,000 and 45,000. Invoice price 36,000, 45,000 being closing stock. Depreciation is to be provided at the rate of 10% on book value, straight line method. Net கொடுத்திருக்கான் பாருங்க, fixed assets. Net கொடுத்திருந்தால் ஓகே, புக் வேல்யூ அப்படியே கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ், 10%. And bad debt provision being 5%. debtors-க்கு cash in transit and goods in transit யாருடைய புக்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஹெச்ஓ புக்லயுமே மொத்தமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாமா? சிஏல கிளியரா சொல்லிட்டான், கேஷ் வந்து ஹெச்ஓ புக்லயும் குட்ஸ் வந்து பிரான்ச் புக்லயும் ஃபாலோ பண்றது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க சிஏ. பட் நம்ம இதுல ஒன்றும் சொல்றது இல்லை, நீங்க ஹெச்ஓலயே பண்ணிக்கலாம். கேஷ் இன் டிரான்சிட், goods in transit to branch office. 150, 15. 1,50,000, 15, 165. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்?
ஹெட் ஆஃபீஸில் இது ரெண்டும் புதுசாக வரப்போகுது. 1,50,15 கேஷ் இன் டிரான்சிட், குட்ஸ் இன் டிரான்சிட். பிரான்ச்சை கிரெடிட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை லெஸ் பண்ணும். பிரான்ச் அக்கௌண்ட் 5,25,000 இருக்கு, அதுலேருந்து 165 லெஸ் பண்ண எவ்வளோ வருது? இப்போ இதுவும் மேட்ச் ஆயிடுச்சுல, அவ்வளோதான். ஸோ இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேட்ச். இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை போட்டாலும் பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் அதே தான் வரப்போகுது, இன்கார்பரேட்டட். அவ்வளோதான். இனிமேல் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் போட வேண்டியதான். Yes. Prepare trading and P&L account and balance sheet in columnar form. HO ஒரு காலம், பிரான்ச் ஆஃபீஸுக்கு ஒரு காலம், ஈவன் கன்சாலிடேட்டடுக்கு ஒரு காலம் போடுவாங்க. இந்த சம்ல கேட்கல, இருந்தாலும் போட்டா எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன காலம் மட்டும் போட்டு காமிச்சிடுறேன். கன்சாலிடேட் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட் மட்டும் HO பிரான்ச் ஆஃபீஸ் தனித்தனியாக போட்டதும் இல்லாமல் ஒரு கன்சாலிடேஷன் ஒன்று போடணும், கம்பைன். ஓகே, இந்த புக்கில் எது மட்டும் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க? HO பிரான்ச் ஆஃபீஸ், இது கன்சாலிடேட். Let's start with posting the items. ஈஸி தான்ப்பா, சொல்லுங்க, போட ஆரம்பிச்சிருங்க. கேபிட்டல் 16,50,000. 30 கட் பண்ணி போடலாமா? போடலாம்னு நினைக்கிறேன். சில இடத்துல தான் பாயிண்ட்ல போகுது. அப்ப 1650. டெட்டாஸ் 300, 180. PDD 5%, 15, 9. Net being 285, 171. Overall value எவ்வளவு வருதுங்க? Debtors 456,000. PDD should be posted in the credit side of the debit side of the P&L account. இதுல ஓப்பனிங்லயும் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா கண்டுபிடிச்சதை கிரெடிட் சைடில் போடுங்க, ஓப்பனிங்ல உள்ளதை கிரெடிட்ல போட்டு, டெபிட்ல போடுங்க. கண்டுபிடிச்சதை ஓப்பனிங்ல உள்ளதை கிரெடிட்ல போட்டுருங்க, அப்படி கூட போடலாம். ஓகே, ஸோ PDD 15,000 ஹோல்டிங், இது ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு, 9,000 பிரான்ச் ஆஃபீஸுக்கு. கிரெடிட்டர்ஸ் 150 only. Purchases 2742. No purchases for the branch. Sales HO க்கு 2550, branch க்கு 1311. Goods sent to branch at invoice price. Goods sent to branch at invoice price. Branch வந்தது 1125. HO ல இருந்து வெளியே போனது 1140. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம
குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்னு போட்டு ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இங்கே போடும்போது அப்படியே போட்டுக்கலாம். உங்க புக்கில் என்ன வேல்யூ இருக்கு அதே போட்டுக்கலாம். குட் சென்ட், குட் சென்ட். ஒருத்தருக்கு டெபிட், ஒருத்தருக்கு கிரெடிட். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் 1050 200. Depreciation 105 20. Then final value being 925 925 180. ரெண்டு ஆட் பண்ணா 1125 பா. 945 plus 180 1125. Depreciation should be in the P&L accounts debit side. 105. PDD in the 15,000 9,000, right? Rupees in thousands. 15,000 and 9,000. Rupees in thousands. எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி போடலாம்னா அலோடு போடலாம். ஆனால் மறக்காம மேலே இந்த நோட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதிருங்க. ஸோ ஹியர் த வேல்யூ பீங் 105,000, இங்கே 20,000. ரைட். Stock. So opening stock 24,000 60,000. Stock adjustment அப்படிங்கிறது unrealized profit or unsold stock. Opening stockல கொடுத்திருக்கிறாங்க, closing stock நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுதான். Okay. So stock reserve. Closing குறியது இங்கிட்டு போடுவீங்க, opening குறியது other sideல போடணும். Stock reserve. That will be adjusted only in the debit side. எவ்வளோ? 12,000 rupees. இந்த 360 இங்கே வருமான வராது. ஒன்று டெபிட் ஒன்று கிரெடிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும். இட் will not appear anywhere. ஹெச்ஓ கொடுக்க வேண்டியது ஹெச்ஓக்கு கொடுக்க வேண்டியது ஹெச்ஓக்கு வர வேண்டியது ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஒரு டெபிட் சைடில் இருக்கும், ஒரு கிரெடிட் சைடில் இருக்கும். மியூச்சுவல் ஓவிங்ஸ் லைக் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும். ரெண்டு மெர்ஜ் பண்ணும்போது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும், இங்கே வராது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் 841.5. Here 74.5. 74.5. Okay. Cash and bank 46.5. 46.5. 39. ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? 85.5. Provision for doubtful debts in the beginning 27 7,500. Then we have to incorporate debit sale adjust பண்ண பிறகு இந்த ரெண்டு ஐட்டம் வருது, cash in transit and goods in transit. அது asset தானே, நேர asset sale போய்டும். Cash in transit 150, goods in transit 15. And we have been given the closing stock 36 and 45. Closing stock 35 and 45. So closing stock 35 and 40, 36 and 45. Okay. 36 and 45. 81 81.
ரைட். ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும், இன்வாய்ஸ் பிரைஸில் இருக்கு. அப்போ இதில் ப்ராஃபிட் காம்பனண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்? 1/5 9,000 rupees. 9 தானே? ஸோ இங்கே இருக்கு 9,000 rupees. அதே மாதிரி இது ஒன்று இந்த சைடில் போடலாம், க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரிசர்வ், இல்லைன்னா இந்த 81லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். சப்ட்ராக்ட் பண்ண எவ்வளோ வருது? ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ வருதுப்பா? 45 தானே? 45க்கு 1/5 என்ன வருது? காஸ்ட் ப்ளஸ் 25%. 100 ரூபான்னா 25 ரூபா, 125 ரூபா, 415 இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் இருக்குது 45,000 ரூபா. ஓகே, ஓகே. புக்கில் இந்த டிரான்சிட் இருக்குல்ல, அதுக்கும் சேர்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அதுவும் அனுப்பியாச்சு இல்லை? இப்போ அதுக்கும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா 12,000 rupees. Am I right? So here it is 12,000. Here you have to subtract 12,000 rupees. Then what is the final value? 69. Now find out the GP. 37.26, 13.56. GP being 960, 171. 960 and 171. Your net profit 999. Net profit from HO 25,500. 178.5, 178.5. Here 75,000. So you have to add the net profit from HO 25,500, branch office 75, and overall capital here being 1750.5, and balance sheet total will be 1900.5. Consolidated கேட்டா என்ன பண்றது? ரெடி சேர்த்து போடுங்க. 24 plus 60 84. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டா முடிஞ்சு போச்சு. That's what about the consolidation. சில சமயம் இந்த குட்ஸ் சென்ட்டை மட்டும் விட்டுலாம், இவன் கொடுக்கறத அவன் வாங்குறதும் கேன்சல் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். That's the logic. Is that clear? கிளியர் டெக்ஸ்ட் பண்ண. ஸோ ஃபாரின் பிரான்ச்ல பொறுத்த வரைக்கும் இதே மாதிரி சம் உண்டு நமக்கு. ஹெச்ஓ தனியாக இருக்கும், பிரான்ச் ஆஃபீஸ் தனியாக இருக்கும். ஹெச்ஓ ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கும், பிரான்ச் வேற ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கும். இப்போ நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலை இருக்கு, ரெண்டு கரன்சி ஒன்னாக்கணும். அந்த வேலையை முடிச்சிட்டோம்னா இந்த டாபிக் ஓவர் ஆயிடும். மற்றபடி நார்மல் ட்ரேடிங் அண்ட் பெயிண்ட்ல கொண்டு தான். சர்ப்ரைசிங்லி இன் யுவர் புக் ஹெச்ஓடைய கன்வர்ஷன் as well as final accounts ப்ரிப்பேர் பண்ண போதுமானது, அவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்கான். கன்வெர்ட் அண்ட் ப்ரிப்பேர் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃபாரின் பிரான்ச் கேஸ் ஹெச்ஓ. இப்ப இல்லஸ்ட்ரேஷன் 12 பார்த்த மாதிரி ஹெச்ஓவும் இருக்கும், பிரான்ச் ஆஃபீஸும் இருக்கும் சொன்னால், பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் சப்போஸ் லண்டன்ல இருக்குன்னா ஸ்டெர்லிங்ல இருக்கும், டாலர் பவுண்ட்ல இருக்கும். இந்தியன் ஹெச்ஓ வந்து ருபீஸ்ல இருக்கும். இதுல இருந்து எப்படி சேர்ப்பீங்க? ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச்சோடைய ஃபாரின் கரன்சில ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்ட ட்ரேடிங் ட்ரையல் பேலன்ஸை நீங்க ஹோம் கரன்சிக்கு மாத்திக்கணும்.
ஹெட் ஆஃபீஸ் கரன்சிக்கு மாற்றிக்கணும், அது ரிப்போர்ட்டிங் கரன்சி. அதுக்கு பிறகு மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரொசீட் பண்ண போதுமானது. உங்கள் புக்கில் ஒரே ஒரு சம் தான் இருக்குது. நானும் ப்ரீவியஸ் அந்த கான்செப்ட் வீடியோவில் 2 சம் கொடுத்துருப்பேன். அதுக்கு மேலே தேவையில்லை இந்த சாப்டரில் போட்டுருக்கீங்க. இந்த கன்வர்ஷன் மட்டும் தான் வேலை. இது இன்னும் கன்வர்ஷன் டீடைலிங் வந்து நம்ம எதில் படிப்போம்னு சொன்னால் ஏஎஸில் பார்ப்போம். ஸோ அதையும் இதை சேர்த்து நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து நான் கன்வர்ஷன் டேட்டா பண்ணிவிட்டு சம்மை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். Convert the branch trial balance into rupee. Also prepare branch trading and profit loss account. Branch account in the head office book. Depreciation is to be written off on the office furniture at 10% சொல்லியிருக்கிறாங்க. Illustration number 30. SS Textile have a branch in Auckland, New Zealand. The trial balance and New Zealand in dollars கொடுத்திருக்கிறாங்க. Let's try to solve this. அதாவது நியூசிலாந்து டாலர்ல இருக்கு. இதோட கன்வெர்ட் இன்டு த ஹோம் கரன்சி ருபீஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே, டெபிட்ல ருபீஸ், கிரெடிட்ல ருபீஸ். ஃபாரின் பிரான்ச்சை இன்டெகிரல் பிரான்ச், நான் இன்டெகிரல் பிரான்ச் 2 ஃபார்மேட்டில் போட்டுக்கலாம். இன்டெகிரல் பிரான்ச்சாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க அதுவும் நம்மளோட பார்ட் அண்ட் பார்சல். எனி ப்ராஃபிட் லாஸ் கம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் வில் பி டெபிட்டட் டு த P&L இருக்கும். அப்போ எப்படி பண்ணுறீங்கன்னா நாமினல் வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது, நாமினல் அக்கௌண்ட்லாம் இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க ஆவரேஜ் ரேட்லையும், இயர் பிகினிங்கில் இருக்கிற அசெட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இயர் பிகினிங்கில் உள்ள கன்வர்ஷன் ரேட்டும், இயர் எண்டில் இருந்துச்சுன்னா இயர் எண்டில் இருக்கிற கன்வர்ஷன் ரேட்டும், ஒரு 5-10 இயர்ஸ் முன்னாடி வாங்கின ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸாக இருந்தால் அந்த ரேட்டில் வாங்கின கன்வர்ஷன் ரேட்லையும் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. ஹெச்ஓக்கும் பிரான்ச் ஆஃபீஸுக்கும் இன்டர்லிங்க் ஆகிற அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச்ஓ புக்கில் இருந்த வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ஹெச்ஓ புக்கோட வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது பிரான்ச் ஆஃபீஸும் ஹெட் ஆஃபீஸும் மேட்ச் ஆகும். ஸோ அதனால் இது கன்வர்ஷன் கிடையாது, ஆக்சுவல். சேல்ஸ் நாமினல் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ரேட். குட்ஸ் ஃப்ரம் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹெச்ஓக்கு தெரியுமே என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் அனுப்புனாரு இந்தியன் ருபீஸ்ல, அவர் தெரியுமே இந்தியாவில் வாங்க அனுப்புனது தானே. ஸோ ஆக்சுவல். ஓப்பனிங் ஸ்டாக், ஓப்பனிங் ரேட். ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர், ஹிஸ்டாரிக்கல் ரேட், த ரேட் அப்ளிகபிள் அட் த டைம் ஆஃப் ஒரிஜினலி பர்ச்சேசிங் த அசெட்ஸ். கேஷ், க்ளோசிங் ரேட். பேங்க், க்ளோசிங் ரேட், இயர் எண்டில் இருக்கிறது தானே கேஷ் பேலன்ஸ், பேங்க் பேலன்ஸ். எக்ஸ்பென்சஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங், லயபிலிட்டிஸ், க்ளோசிங் ரேட்டு. சேலரிஸ், ஆவரேஜ் ரேட்டு. டாக்ஸஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ், ஆவரேஜ் ரேட்டு, nominal item. Rent, average rate. Debtors, closing rate. Okay. The branch account in the head office showed a debit balance of 13,20,000 rupees. So, இதுக்கு ஈக்குவலண்டா அவன் புக்கில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க, அது 13,20,000 சொல்லிட்டாங்க. You no need to convert. 13,20,000. Goods is sent to branch, a credit balance of 80 lakhs. அப்போ இந்த 90 lakhs நியூசிலாந்து டாலரு அவனுடைய புக்கில் எவ்வளோவா இருந்திருக்கும்? 80 lakhs இருந்திருக்கும். இதுக்கு கன்வர்ஷன் தேவையில்லை. ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் வார் அக்வயர்ட் ஆன் திஸ் டேட், அன்னைக்கு 80 rupees இருந்திருக்கு. ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் 80 rupees. அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ் இயர் பிகினிங்கில் 88ம் இயர் எண்டில் 92ம், ஆவரேஜ் ரேட் 90. எது எதுக்கு அப்ளை ஆகுதோ அது போடுங்க. ஆவரேஜ் ரேட் 90, ஓப்பனிங் ரேட் 88, க்ளோசிங் ரேட் 92, 92, 92, ஆவரேஜ் ரேட் 90, 90, 90, க்ளோசிங் ரேட் 92. கிளியர்? அவ்வளோதான். க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ இது அப்படி சொன்னாக்கா க்ளோசிங் கன்வர்ஷன் ரேட்டான 92 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ இந்தியன் கரன்சியில் என்ன வேல்யூ வருது பாருங்க, சொல்லுங்க. 8,28,000.
Okay. Sales சொல்லுங்கப்பா. 1,20,000 into 90. 1 crore 8 lakhs. Correct தானே? 1 crore 8 lakhs. And opening stock 15,000 into 88. 13 lakhs 20,000. Office furniture 16 lakhs. இதுக்கு depreciation 10% இருக்கு. Cash 9,200. இது 1,74,800. Expenses outstanding 1,84,000. 6,000 into 90, 5,40,000. Taxes and insurance 45,000. Rent 1,80,000. Debtors 4,14,000. If you tally, it will not tally, I think. You get a balance of 21,000 here. இது difference in exchange. இது பேரு difference in exchange. Now the total being 123 lakhs 4,000 rupees. இதுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் ட்ரேடிங் அண்ட் பெயிண்ட் அக்கௌண்ட் போட வேண்டியதான். ஹெச்ஓவும் இருந்தால் பிரான்ச்சை மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நார்மலாக ரெண்டுக்கும் சேர்த்து இதுக்கு முன்னாடி 12th illustration போட்ட மாதிரி நீங்கள் போட வேண்டியதான். I prepare trading and P&L account for branch only, and also balance sheet. அவன் பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்கல, அது பதிலா பிரான்ச் அக்கௌண்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஓகே, so trading and P&L account and balance sheet. rupees in thousandsல போட்டுக்கிறேன். ஹெட் ஆஃபீஸ் அக்கௌண்ட், அதுதான் இவருக்கு liabilities மாதிரி, கேபிட்டல் மாதிரி. 1320, sorry, HO 1320. Sales 10,800. Goods from head office 8,000 thousands. Opening stock 1320. Office furniture 1,600 minus depreciation 160, 1,440. Furniture depreciation 160. Cash 9,200. 9.2. 9.2. Bank 174.8. Outstanding expenses 184. Salaries 540. Taxes and insurance 45. Rent 180. Debtors 414. Difference in exchange also be debited directly. Difference in exchange. இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது டேலி ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் 828.
stock in trade 828. Now if I tally this 116.28, 116.28, you'll get the GP 2308, GP 2308, 2308, 2308. Net profit in this case being 1362 should be addable with the head office account. 1362. 2682. Get me the total of balance sheet. 2866. புக்கில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க. பிரான்ச் அக்கௌண்ட் மட்டும் தனியாக ஓப்பன் பண்ணிங்க. கண்டென்ஸ்ட் வெர்ஷனும் போடலாம், எலாபரேட்டட் வெர்ஷன்ஸும் போடலாம். ரெண்டு மெத்தட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி